unatosha, tukisema ni wewe unastahili. Mfalme wa amani tunakutukuza, Mfalme wa amani tunakuheshimu, Mfalme wa amani tunakutukuza, tukisema ni wewe Mungu wetu, ni wewe mama yetu, ni wewe kimbilio letu na tumaini na maisha yetu asubuhi ya leo. Baba, kuna mwingine kama wewe asubuhi ya leo Bwana. Takasa mioyo yetu asubuhi ya leo Bwana, takasa nafsi zetu asubuhi ya leo, takasa mili yetu asubuhi ya leo. Tufanye Bwana tuwe jinsi upendavyo, tufanye Bwana tukuabudu wewe, tufanye Bwana tutembee katika mapenzi yako. Asubuhi ya leo ni wewe unatosha, asubuhi ya leo ni wewe unastahili, asubuhi ya leo ni wewe unastahili maishani mwetu. Bwana, tawala kanisa lako, Mfalme tawala ibada hii mtakatifu. Bwana, jidhihirishe katikati yetu, maana hakuna mwingine kama wewe Yesu. Hakuna wa kulinganishwa na wema wako, hakuna wa kufananishwa na wema wako asubuhi ya leo Bwana. Oh, umetukuka Mfalme, umetukuka Yesu, umetukuka Mfalme wa wafalme. Tunaliheshimu jina lako asubuhi ya leo, tunalitukuza jina lako asubuhi ya leo Bwana, tunaliheshimu jina lako asubuhi ya leo. Tunasema ni wewe unatosha, tunasema ni wewe unastahili. Hakuna usiloliweza, hakuna linalokushinda, hakuna lililogumu mbele zako asubuhi ya leo, hakuna lililoligumu uweponi mwako Bwana. Tuko hapa tunakuabudu, tuko hapa tunakutukuza, tuko hapa tunakuheshimu Bwana, tukisema ni wewe unatosha Mfalme. Inua sauti yako kwa Bwana, mwambie wewe ni Mungu unayeweza. Inua sauti yako, mwambie Bwana ni wewe unaweza maishani mwangu. Inua sauti yako, mwambie Yesu ni wewe unaweza moyoni mwangu. Sina mwingine asubuhi ya leo, ni wewe. Sina mwingine asubuhi ya leo ila tu ni wewe Bwana. Hallelujah. Hallelujah. No more nene. No more nene. Kwa uila makweli
Nataka nisikie watu wakimwita Bwana, wakimwambia wewe ni mshindi maishani mwako. Biblia inasema ya kwamba utakapokiri na kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana, alikufa na kufufuka alikufa kifo na kufufuka kwa sababu yako, atafanya makuu katika maisha yako. If you confess that Christ is the Lord this morning, anaenda kufanya jambo katika maisha yako. Kiri haya maneno ya kwamba Yesu alishinda msalabani yote. Machozi ambayo umekuwa ukilia kila wakati, Mungu amekushindia asubuhi ya leo. Yale ambayo yalikuwa yanakushinda, Jehova amekushindia asubuhi ya leo. Yale madharau ambayo umekuwa ukipitia, Bwana amekutwika heshima asubuhi ya leo. Kama ninua sauti yako kwa Bwana, ninua sauti yako kwa Jehova. Yuko hapa asubuhi ya leo kwa ajili yetu. Yuko hapa asubuhi ya leo kwa ajili ya maisha yetu. Yuko hapa asubuhi ya leo aweze kutuinua. Yuko hapa asubuhi ya leo aweze kutubariki. Yuko hapa asubuhi ya leo aweze kutuwezesha. Bwana, tunakuabudu. Bwana, tunakuheshimu. Bwana, tunakupa sifa. Heshima, utukufu ni vyako Bwana. Kama ninua sauti yako kwa Jehova. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine kama wewe.
dakika moja inua sauti yako, mwambie Bwana asante. Mwambie asante maana wewe ni mwaminifu. Mwambie asante maana wewe unatosha. Mwambie asante maana wewe unastahili. Na hakuna mwingine wa kulinganisha na wewe Bwana. Wewe ni mwema kila wakati Yesu. Asante kwa kibali chako maishani mwetu Mfalme. Asante kwa neema yako maishani mwetu Mtakatifu. Asante maana unatupenda Mfalme. Kwa maana ulitupenda wa kipekee kwa ajili yetu, ili tunapomwamini yeye tusipotee, tuwe na uzima wa milele na hata milele. You deserve the glory. All the glory and honor. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu. Biyamana Yesu. Thank you Lord for this morning. Oh yes Lord. Umetupa kuabudu. Utukufu kurudie wewe Yesu. Uheshimiwe na upewe sifa, maana ni kwa Yesu Kristo maana tunaamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnaambaje? Haya. Karibu sana katika nyumba ya Bwana. It's a special Sunday ambayo tumekuwa tukitarajia, and finally it is here. Na kwa jina la Bwana tunasante, na tunapoenda kushikana mikono leo ili kueneza injili ya Bwana, naomba kwamba jina la Bwana libarikiwe. Naenda kuleta matangazo machache kwa siku ya leo. Kisii Center Meeting iko tarehe 25 mwezi huu wa 4. Itafanyika KG Church kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 5:30. From 8 a.m. to 11:30 a.m. Na wote kama wana kanisa tumealikwa kama Nyamataro tuweze kuhudhuria. Na itaimba wimbo theme alisulubiwa na kudharauliwa, ambayo natoka Isaiah 53, Isaiah 53 verse 3. Hiyo ili tuweze kujitayarisha kwa 5. Class itafanyika next, baptism inafanyika next 19, na wale ambao watabatizwa class inaendelea kwa ofisi ya bishop, but next Sunday we come early ili tuweze kuendelea na huo ubatizo. Next Sunday ni ubatizo, na wale ambao tumekuwa tukihudhuria masomo yetu ya ubatizo tutabatizwa hiyo Jumapili asubuhi. Fellowship evaluation iko tarehe 22 on a Wednesday. Tarehe 22 Wednesday mwezi huu wa 4. Kama fellowships tuendelee kujitayarisha. Fellowship evaluation 22nd of April. Kama fellowships tuendelee kujitayarisha. Itafanyika hapa kanisani kuanzia saa 8 kamili. Kwa hivyo tutakuja mapema ili tuweze kuanza program at exactly 2 p.m. na tutajitayarisha kulingana na ile program ambayo itakuwa circulated next Wednesday.
Asante sana kwa kuendelea kuhubiri injili ya Bwana, na kama kanisa kuanzia leo tulibadilisha our program, na first service inaanzia 8 am to 9, alafu tunaingia Sunday school saa 3 hadi saa 3:45, na kuanzia saa 4 kamili tunaanza second service. Kwa hivyo huo ndio mpangilio wa program kuendelea, na jina la Bwana libarikiwe. Men, wazee watakuwa na mkutano tarehe 18, that is next Saturday, kuanzia saa 8 kamili hapa kanisani. Na wamama pia the same day tutakuwa na mkutano hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi. Ladies, next Saturday tarehe 18 tutakuwa na mkutano hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi, na wazee pia the same day watakuwa na mkutano wao hapa kanisani kuanzia saa 8 ya mchana. Na tunaulizwa tuweze kujipanga ili tuhudhurie, tuendelee kukuzwa katika neno. Nitaachia hapo kwa matangazo. Nitaleta choirs. Nitaanza na fellowship ya Bethel Fellowship ambayo imekuwa on duty. Mungu awabariki. So tutaanzishiwa na Bethel Fellowship, alafu wewe pia ujipange. Bethel, karibu. Bethel Fellowship. Okay, kwa niaba ya Bethel Fellowship, wacha mama director atuongoze na wamama kwa wimbo. Wamama wote tusimame. All mothers tusimame.
asante sana ladies. Tutapata wimbo next kutoka kwa Dan. Dan akimaliza wazee watatufungia. Dan, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Huyu niko na wimbo moja ya Kisii. Tubarikiwe pamoja.
Hiyo wimbo inasema nishike mkono. Amen. Asante sana Dan. Wazee karibu. Upendo wa Yesu we, upendo wa Yesu we, upendo wa Yesu we, upendo wa Yesu, furaha, furaha, furaha ya Yesu we, furaha, furaha, furaha ya Yesu we, furaha ya Yesu we, furaha ya Yesu we, furaha ya Yesu we, furaha ya Yesu. Amani, 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 amani ya Yesu we. Oh, amani ya Yesu we, atuweka pamoja. Oh, amani ya Yesu we, amani ya Yesu. Oh, amani ya Yesu we, amani ya Yesu we, amani ya Yesu we, amani ya Yesu. Upendo, 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 upendo wa Yesu we, upendo wa Yesu we, atuweka pamoja. Upendo wa Yesu we, 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 upendo wa Yesu, upendo wamwendea 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 Yesu kwa kusafiwa. 3 sing. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake yatumwagiza, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Mwadama daima mkombozi, na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Yako kwa msulubi wa makazi, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu
Amen. Asante sana wazee. Tupigie kwaya zetu makofi mazuri. Amen. Thank you so much today's choirs. Next week tutakuwa na Mount Carmel ambayo pia inaanza zamu yao kesho asubuhi. Asante Bethel, ndio imekuwa wiki hii ikimaliza leo jioni. Kuanzia kesho asubuhi tutakuwa na Mount Carmel wakianza zamu yao. So next Sunday tutakuwa na Mount Carmel, tutakuwa na youths. Halafu pia tutakuwa na mixed choir ya wamama na wazee. Mixed choir ya wamama na wazee. Sunday school teachers kesho na kesho kutwa 13th and 14th tunakutana Kisii PAG Church kuanzia saa 2 asubuhi kwa ajili ya training ya all Sunday school teachers. Kwa hivyo walimu wote wa Sunday school tujipange, kesho na kesho kutwa tutakuwa Kisii PAG Church. Another communication about that tutapewa baada ya ibada. Nashukuru kila mmoja kwa kujitokeza kwa ajili ya mchango ambao tuko nao leo. Ninauliza kila mmoja aweze kuwa na tabasamu ili wageni wakija wasipate mwenyewe akiomboleza. Usivae sura ambayo inaomboleza wakati uko na mgeni. Tujipigie makofi kwa sababu tunaenda kutabasamu. Amen. Amen. Bwana tubariki wote kwa pamoja. Na leo our church choir and altar makers pamoja na praise and worship teams mtakuwa mnatuongoza kwa nyimbo. Tukikosa kutabasamu, hizo vikundi vitatu ndio wamefanya tusitabasamu. Amen. Amen. Kwa hivyo tuwe tayari kabisa kwa nyimbo na pia maombi. Najua tumeweka kwa wingi na Mungu anaenda kujibu. Ni wakati ninaenda kukaribisha wageni wote walio pamoja na sisi. Ikiwa wewe ni mgeni, ni siku ya kwanza kuingia Nyamataro PAG, naomba unisaluti tu hivi wageni wetu. Amen. Amen. Tusimame tu kwa miguu. Ni wengi kabisa. Tusimame kwa miguu. Wale wako pale juu, ukiwa hapa chini, tusimame kwa miguu yetu. Amen. Amen. Tupigie hawa wageni makofi mazuri, na ukiwa karibu na mgeni, karibisha huyo mgeni kanisani. Asante sana na tunashukuru jina la Bwana kwa sababu umechagua Nyamataro kuwa mahali ambapo una worship siku ya leo. Ubarikiwe na karibu tena, tunakupenda. Asante. Ni wakati tunaenda kumtolea Bwana sadaka pamoja na zaka zetu. Wale ambao wanatutazama online na ungependa kusupport kazi ya Bwana, ama ikiwa unataka kumtolea Bwana na hauna cash, tuko na till number ya kanisa ambayo ni 331388 church till number 331388. Ukimtolea Bwana utakuwa umesupport his work. Asante, wacha tumtolea Bwana kwa furaha. Karibu. Jina la Yesu
Jina la Yesu nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. jina lina uwezo, ni jina la Yesu, jina linaponya, ni jina la Yesu. Tamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, Jina la Yesu, ngome yangu. jina la Yesu, Jina la Yesu, jina la Yesu. ngome yangu. Tamkapo, Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, ngome yangu. jina la Yesu, Jina la Yesu, jina la Yesu. ngome yangu. Tamkapo, Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. jina linaponya, ni jina la Yesu, jina linaokoa, ni jina la Yesu, jina lenye amani, ni jina la Yesu, jina lenye furaha, ni jina la Yesu. Tamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, Jina la Yesu, ngome yangu. jina la Yesu, Jina la Yesu, jina la Yesu. ngome yangu. Tamkapo, Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. tamkapo, Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. 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 Amen, amen. So ningependa niwaulize wale ambao tumeketi, tunaweza tukasimama tunapoombea sadaka zetu. Tuamini, tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante mara tena Bwana, kwa kuwa wewe ni mwema. Umetupa nafasi Bwana, tumeshiriki katika ibada ya kukutolea. Wanao Bwana wamekutolea dhabihu zao, sadaka zote na vyote ambavyo Bwana tumeleta madhabahuni hapa. Tuomba kwamba Bwana ukapokee asubuhi ya leo. Ukabariki kila mmoja aliyekutolea, kwa kuwa Bwana unasema kwamba tutakapokujalipu kwa namna hii ya kukutolea, utafungua malango ya mbingu Bwana na utatubariki. Bariki kazi zetu, bariki mifugo yetu Bwana, mashamba yetu. Na waliokutolea Bwana katika uchache wao, naomba Bwana ukawabariki na vingi katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa wakapone, walio na mahitaji Bwana ukawatimizie. Jina lako litukuzwe, kwa kuwa Bwana umepokea matoleo yetu Baba ambayo tumekutolea. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. God bless you. Amen. Praise and worship, karibu. Bwana asifiwe. Tuko na furaha, shangwe na vigelegele. Wacha kukua hivyo, shangwe na vigelegele. Hallelujah. 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 Tupige makofi.
Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sitaogopa maishani mwangu. Yesu akiwa enzini, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, Mambo sawa sawa, mambo sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. twende namna hii. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the throne, things are already better. 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 When the Lord is on the throne, things are already better. Things are already better. Things are already better. Ametubariki. Ametuinua. Yesu akiwa enzini, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa sawa. Ametuinua. Ametubariki. Yesu akiwa enzini, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa, Mambo sawa sawa, mambo sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa, mambo sawa sawa, Haya, weka mikono hivi. mambo sawa sawa, Mambo sawa. mambo sawa sawa, Mambo sawa. mambo sawa sawa. Yesu akiwa
akiwa ezini, mambo sawa sawa, 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 Yesu akiwa, mambo sawa. Haya, weka mikono juu. Haya, mambo sawa. Mambo sawa sawa.
maisha, maana Yesu ametenda. Tunasema no monene, Yesu no monene, no monene, hata no monene, no monene, Yesu no monene, no monene, hata no monene, no monene, Yesu no monene, no monene, Yesu no monene, 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 hata no monene, no monene, aya no monene, no monene, wakorira manene, no monene, wakorira wakorira chinguru, no monene, wakorira wanya, no monene, aya no monene, no monene, Yesu 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 no monene, no monene, hata no monene, no monene, no monene, no monene, aya wachi, ruka 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 ruka. Asante Bwana. Tuinue mikono yetu mbele za Mungu. Kama Yesu amekubariki na mikono yako, muinulie tu mikono yako mbele za Mungu. Tamka tu jambo mbele za Mungu. Maana hii ni siku ambayo Yesu amefufuka katika mioyo yetu. Hii ni siku ya furaha machoni pa Bwana. Haleluya. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Mtakatifu. Usikimi mbele za Mungu. Una sababu ya kumwabudu Mungu asubuhi ya leo. Una sababu ya kumwabudu Bwana mchana wa leo. Yesu umetukuka. Bwana umetamalaki. Nani kama wewe, mfalme wa wafalme? Wewe ni zaidi ya yote Bwana. Wewe ni zaidi ya ushindi asubuhi ya leo Bwana. Wewe ni zaidi ya ushindi mchana wa leo Bwana. Tumeinua mikono yetu mbele zako mfalme mchana wa leo Yesu, tukisema Bwana, we give all the glory unto you Lord.
the name of Jesus, you are great. In the name of Jesus, there's none like you today. We thank you, oh my good Lord. Father, we thank you. Father, we bless you. There's none like you today. I thank you because of everybody, my Father. Thank you because, my Father, you have been with us since morning. How do I pray, Lord, again, you take control. How do I pray that, Lord, you stand with us as we prepare to hear from you, my God. Be with us mightily. Father, in the name of Jesus, we thank you. We bless you, Lord. You are great. There's none like you, even forever. Lord, you have given us a chance. We are here, my Father. We are prepared to hear from you. How do I pray that, Lord, you stand and control everything? We refuse any demonic powers. We refuse any transgressions. How do I pray that, Lord, you stand with us now? Be with us mightily, for we pray and trust in Jesus' mighty name. Thank you, thank you, thank you, thank you. Pigia praise and worship makofi mazuri. Bakera bana ibada chinko bichingia. Asante kwa kazi nzuri. Mbuya mono asemere memia. Leo ni siku nzuri sana. Lero nelituko ligi ya mono. Baada ya kusikia neno la Mungu, ekero mwelio twakorire kuigulingana lya Nyasaye. We want to have a big fundraising here. Tutagete totwaro mochango monene mono gaiga. The Spirit tells me that our church bus is around the corner. Oh, hallelujah. Hallelujah. Give our God a good claps, my Father. Hey, thank you. Thank you. Today I have a young man here. And this young man, he graduated recently from Bible College Nyangori. I want to bring this young man so that he can give us a word of God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Clap for this young man. He's one of my sons. I have mentored them. And then they are here. And they are ready to give us God's word. Praise the Lord. My son, you are welcome. This is Nyamataro. I'm happy that you are here today. May God bless you as you bring the word, God's word. Father, in the name of Jesus, I thank you and I bless you, Lord. You are always good and great. I thank you for my son. He's going to bring up your word. Be with him. And let the word be a blessing to this church. I thank you, I bless you. For we pray and trust in Jesus' mighty name. Kila mtu aseme amen. Amen. May you clap for Bishop in Jesus' name. I'm so humbled to be in the presence of the Lord. And I'm grateful for this opportunity. One thing I know, and I believe, God does not gather his people in vain. So my prayer today is, may you receive whatever God wants you to receive. And may you hear the voice of God. Praise the living God. May you clap for Jesus. So my name is Pastor Paul Otachi. And I'm here by the grace of God. Dad has mentored me. He prayed for me. And I went to college.
And I'm so grateful and humbled. Igonde no kogoki okomogoko nande ng'eketi mono. Yesterday in the evening, Igoro maragoba. we were speaking with my dad, my biological father, through the phone. Igari gokwana na tato minto muibolia sesimi. I know many of you might know him. He is Isaac Ometi. Na wabange baino mura manyega ko Isaac Ometi. He said, when I will be standing, I greet you in Jesus' name. Igate betenga tene na bosibo inomba kuani aserietari. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu. So without wasting much time, Ntaligo salie biro. let's dive into the word of God. Tigato soe aseringana lia Nyasaye. I want to read from Nehemiah Ndete ko some kitabu kia Nehemia. chapter 1, Nehemia yemo. verse 1 to 4. Eyemo mpaka inye. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 4. And all through my reading, I'll be using New King James Version. Nehemiah chapter 1, 1 to 4. Sinimsaidie kunipata Nehemia. Nehemiah Thank you. Nehemia yemo mpaka inye. The Bible says in New King James Version, Biblia yote hapa as King James Version. the words of Nehemiah, the son of Hachaliah. Ayana mangana Nehemia musinto wakalia. It came to pass in the month of Chislev, Asomoti enyo Kislewi in the 20th year, umwaka bw'emerongo ebere. as I was in Shushan, the citadel, Asenalenge ase eburi agususa. that Hananiah, one of my brethren, came with men from Judah. Anani oyo ba minto agachana amona abantu And I asked them concerning the Jews who had escaped, nkababuli igoro y'abayahudi bande batigalete aroro bale moyo who had survived the captivity, abukonya batolekire korwa asobosomba and concerning Jerusalem. na nkababulia amangana igoro ya Yerusalemu. And they said to me, Bakangira nelia bagantebya the survivors who are left in captivity in the province abatigalia balia batoletigwe korwa asobosomba bale asero rogongo rwabo are there in great distress and reproach. nigo bale asemechande menene nugo chayua okonene. For the walls of Jerusalem are broken down, Orwa kirwa Yerusalemu watago irwe and its gates are burned down. nebi tabia sambirwe. So it was when I heard these words, Ekerona igwete amangana yo then I sat down and wept ngaikaransanse nkalera and mourned for many days. asa masuko ata imake nkabanko bokia magombo I was fasting and praying na kuengata na gusaba before the God of heaven. asobo sio bwa Nyasaye ole iguru And that is the word of God. nelia na lilingana lya Nyasaye. Father, in the name of Jesus Christ, Tata serietara Yesu Kristo thank you because of your grace and your power. biyamona singe ncho biyabwa one chinguru I chao have stood before your servants. na tenere bosibwa basomba bao And mighty Father, I want to share your word. no monene ngontete ko sangalingana lya I pray that may your spirit take charge. na sabire ngo moiko ire libaga I pray that may your power, mighty Father, be among us. na sabire nga chinguru chao chibe katikati yeito. May your presence paralyze our hearts Sigoko ba okuwa okoba ase chingoro and chitu meet our needs, King of all the na glory. ndego ikenane na ebugumirana na magani I yasereta cancel Yesu every demonic spirit, na kanire kira chinguru chimbe cheke every moika spirit of slumber. kere meika yogo salia In the name of Jesus Christ, aserieta ya Yesu Kristo I render them powerless. na babekire ko babosa Now God, take the stage, na no monene ire libaga and may glory and power belong to you. no bonene bwensi bwatiga ira sole In Jesus' name I pray. aserieta ya Yesu tuwasabire Praise the living God. o monene yesaba Hallelujah. hallelujah. This morning I want to speak on a topic, Emambi yabono ngo kwanerekerenga the burden you cannot ignore. obolito otanyale kwombya The burden you cannot ignore. obolito otanyale Turn kwombya to your neighbor and tell them there are burdens that you can never ignore. ochokero oyo mino muteinga obolito mbolo otanyale kwombya Tell them there are burdens that you cannot ignore. obolito mbolo otanyale kwombya You know, a burden is what you feel in your heart.
omaete oborito negento keria okoigwa ase enkoro yawe ime. a certain divine weight. chingurugete chia bene. Praise the living God. Amen. Where we have read, Aiga ase twasomire we are diving into a young man igo togosoa ase omogano bwa omosomo who was born in captivity. oyo obekire ase obosomba. He was born in a time where the children of Israel were in captivity. Iga ibore tuchinga ki abana ba Israeli balenga ase obosomba. So it means this young man did not see Jerusalem. Iga emine tinga mosayo taroche Jerusalem. It means he had never seen the gates of Jerusalem. Iga emine tinga taroche biita bia Jerusalem. Because at the time of Nehemiah, Ekiagera ase chinga ki chia Nehemia, the gates and the wall of Jerusalem had finished 140 years after they had been demolished. kinyasie chikonye chiakorire miaka 140. So God was using men to reconstruct the city of Ono Jerusalem. nyasaye nigare gutumika abasacha kuagacha nande Jerusalem. He used men like Cyrus, Iga atumegeta abasacha buna Cyrus. who gave a decree for the building of the temple of God. Auba chikwane tamangana igero yo kuagacha okwechi. He used men like Zerubbabel, agatumeka abasacha buna who Zerubbabel. came to complete the house of God. Auba chete gokora ekanisa yomonene. He used men like Ezra, agatumeka abasacha buna Ezra. who came to restore worship in the house of Auba God. chete koirania ogosasima And nyumba ya now Nyasaye. in the time of Nehemiah, Wana ase chinga kichia Nehemia. God placed a burden in Nehemiah's heart. Nyasaye akabeka omosigo ase Nehemia. The Bible says Ebibilia yatebire. Nehemiah was comfortable Nehemia nigarenge gaikete. because he was a cupbearer to the king. Ekiare arengo omwereri ase nyumba This yomogoti. means that Nehemiah had a good life. Igemine tinga Nehemia nigarenge nobogima obuya. But a time came, Lakini ebiro bigaika. the Bible says Ebibilia that yatebire. my brother Hananiah, Nga muromi into Anania. he came to a place of Shusha Agacha ase akorokususa. where I was a cupbearer. Aliye sina arengo And omwereri. Nehemiah inquired Na Nehemia the akakwana. conditions of the city of Jerusalem. Akabolya igoro yenchera Jerusalem were. A simple answer changes the destiny of Nehemiah. Lichibulyo ororo lyonchorere tyobogima bwa A simple Nehemia. answer transformed the actions of Nehemiah. Lichibulyo ororo likaonchora ebirengero bya He Nehemia. was told that still the walls of Jerusalem are down. Agatebiunga chinyasi kya Yerusalemu niko The chigwete gates bado. of Jerusalem are down. Ngebiyita birini nsabire bado. He felt the burden in his heart. Akaigwa obolito ase enkoro yaye ime. He felt that the people were disgraced. Akaigwa ng'abantu bali baorokigwa He obosoku. felt that the tribe of Judah were in shame. Akaroranga abantu ba Yuda niko balenga ase obosoku. Beloved, let me tell you today, Abanchani tigamba tebirero. there is a burden that God can place in your heart. Mosigo noli nyasaye arabeka ase enkoro A yawe. burden that you can never ignore. Omosigo otali kunyara It kuyombya. does not matter where you are. Teriko bwati nga ye igore. But when God wants you to work for Him, Lakini ekero monene aganeti omukolere He emeremo. places in your heart a burden. Nigakobeka omosigo ase A enkoro burden yawe. that cannot let you be silent. Obeka obolito botagerukire. A burden that you cannot escape. Obolito boli otali kunyara gotama. Because of Nehemiah's burden, Ase eng'encho y'obolito bwa Nehemia. because of that divine burden, Ase eng'encho y'obolito boli bwa bene. Nehemiah purposed in his heart Nehemia agechikia bweka ase omwoyo that ye. I will answer to the burdens of God. Ng'aning'irane lye gwechiasa amang'ani ya And Nyasaye. I will do whatever my God has commanded, Ninkorekeria omonene ona nchikire. no matter the costs. Teriko bwatia ng'anga ebeyi neng'ana ng'aki. Praise the living God. Amen. Nehemiah decided in his heart Nehemia agechikire bweka ase omwoyo ye. that I will Ng'a inche ninkore. accomplish whatever burden Inche ningekeranie egurubende yonsi. that God has blessed in my heart, Eyi Nyasaye abekire ase enkoro yange. whatever the costs. Teriko bwatia ng'a beyi yaye It nereri. doesn't matter what it will cost me, Teriko bwati ng'aki era ntumeka but ng'ani. one thing I know, Egente ekemo ninde if n'okumanya. it is from God, Onyekere korwasi I Nyasaye. must accomplish it. Bakanye ikeranie. If it is from God, Onye ne ya I'm Nyasaye. ready to pay the Ninde cost. tayari kwakanira. Listen to me, church. Igwa ekanisa. The burdens that come from God Chigurube chikorwa somo nene. have a cost that you must pay. Chibwate beye yo kunyara
kunyara gweko chigwakana. Hallelujah. Hallelujah. Praise the living God. Amanene yesaba. Whatever burden that is divine Echi oboli tobonde buwansi bole bwabene. has a cost that you must pay. Nere nebe yoko chigwakanera. Nehemiah did not just feel emotion. Nehemiah tachiye tukotwara Emotions. tachiye tukotwara He ebirengererio. became intentional. Iga change tukorengereria. For the Bible says Ebibilia egoteba. that I sat down and wept for many days. Nganga ikaransanse nkalera sama tukamange. I fasted. Inkengata. I prayed. Ingasaba. And then I separated myself. Nande ngiatana nanchebuye komonyene. In Nehemiah chapter 2 verse 12. Ase Nehemia ibere 12. He says, Igagoteba. Nehemiah 2 verse 12. 12. He says, then I rose in the night, Erion kaimo kabotuko. and with a few men with me, N'abantu bane bake. I told no one what God had put in my heart Imbatina tebeti montonde bwensi amangana nyasa. to do for Jerusalem. Ayona alego chiakokorera Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Amanene yesa. This means Nehemiah could not sleep Igo ya mine tinga Nehemia tale ko tuara toro. because of the burden God had placed in his heart. Ekiagera yobo litonya sabe kira se. Nehemiah could not sleep. Nehemia tanyale te. He woke up at night Iga aboge tebotuko. and took a few men Akaimukia basacha. without discussing his burden. Ataliko batebyo yobo litoko. He said, Akabatebyo. I will not sleep Tinkunyara kora. and the kingdom of God is destroyed. Nobo ruoti mwanya sabe. I will not sleep Tinkunyara kora. until I see the kingdom being built, Oikanaro lide obo ruoti because the kingdom of God Ekiagera obo ruoti mwanya shows my identity. Igo boku ngoro kelianga. And Nehemiah was ready to pay the cost. Na Nehemia nalingitanyale kuwaka. Nehemiah was ready to pay the cost. Nehemia nalingitanyale kuwaka. And he said, I will not sleep. Agateba tinkunyara I will kora. walk up at night Nimbo kebotuko. and walk because of the kingdom of God. Where can we get men who will say we will not sleep until the kingdom of God is glorified? Where can we get women who will say we will not sleep until people are saved? Where can we get men who will say we can never slumber until the will of God is accomplished? Hallelujah. Hallelujah. God needs people who can pay the cost. There are burdens that can interrupt your comfort. There are burdens that can disturb your routine. There are burdens that can move you from your comfort life. Listen to me, church. You cannot carry a true burden and live a casual life. When you carry God's burden, your walk is different. You cannot live as an unbeliever. If you carry God's burden, you cannot live a casual life. You will live as a soldier of heaven. You will live as a soldier of the kingdom. When you see the kingdom is suffering, you are disturbed in your heart because you have the burden of the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Some of you want purpose, but they don't want pressure. God has placed in your heart a burden, but because you fear the cost, that burden which shall remain a dream. God might bless in you a burden to start a business, but if you fear the cost, you cannot fulfill that burden. Praise the living God. Some burden will disturb your comfort until you pursue your calling. Listen to this. Divine burdens are costly.
obolito bwabene nigo bole nebe yenene but they produce eternal profits. lakini nigo bokoirania ama faida ya kale na kale. I repeat again. Amen. Divine burdens are costly, obolito bwabene nigo bole bwebe but they produce eternal profits. nigo bokoirania faida ya kale na kale. Whatever God has placed in your heart kende gyonsi nyasaye abekira senkoro yawe will demand your life, nigo keganetie obogima bwawo not your conveniences. talia ebinchero eliole. Praise the living God. omanene yesaba kwe God places a burden in men nyasaye obekire ebolito ase mwanya bantu to show them the direction of life. kobaorokia enchera y'obogima. And I want to declare today nande ntaete gochika that rituko every burden that God has planted in your life obolito nyasaye abekire ase obogima bwao must produce direction. baka bwosokie enchera. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Whatever burden God has placed in your heart, bolito bonde bwensi nyasaye abekire ase enkoro yawe. it might be a burden of building the house of God. nabera abo bolito bwokwagacha enyomba ya It nyasaye. might be a burden of restoring your family. nabera abo bolito bwokoirania enyomba It may be emochino. a burden of building the house of God. nabera abo bolito bwokwagacha enyomba ya It may be nyasaye. a burden nabera abo bolito of praying for the saints. obwokorera ase engencho And it is my prayer nande nogosaba that kwane may God give you direction tiga nyasaye in whatever burden He has placed in your heart. bolito boli abekira ase obogima bwawo. May grace allocate you. Sorry. May grace allocate you in the point of your sacrifice. Amen. Hallelujah. Amen. Nehemiah sacrificed, Yeremia akerwa and the grace of God allocated him. ase ebuya boli nyasaye amubekerete. Praise the living God. Amen. Because Nehemiah sacrificed ekiang'era Nehemia and eirwete they lifted his voice akaimokereria eriogi ria and they iguru prayed to God. akamusaba nyasaye. Because Nehemiah sacrificed ekiang'era Nehemia and eirwete they left the food of the king agatiga obokuma and they bw'omoroti fasted. akeng'ata The grace of God obuye bwa nyasaye came upon him bugacha ase obogima and they bwawe gained favor akanyora ogwancherwa even in the sight of God. ase obosi bwa I want to nyasaye. speak to somebody igongo kwanera who omonto is ready to pay the cost, oyo ole tayari who is ready gwakana to pray to God, oyo ole tayari who kumusaba is nyasaye ready to carry the burdens of oyo ole God, tayari kuimukia and omusi wa that may nyasaye grace allocate you, tiga obuye and bokonyore may the favor of God go with you, obuye bwa nyasaye and may botarana God pay your cost tiga nyasaye in akanere Jesus' name. ase erieta ria yesu Praise the living God. omonene yesaba Hallelujah. haleluya. May God accomplish tiga nyasaye ikeranie whatever He wants kende gionsi in aganetie your life. ase obogima bwawo. Burdens are activated by information. obolito nigo bokoiranigwa gwetera ase amang'ana aria okweigwa. Burdens are given through information. obolito nigo bokoretwa gwetera ase amang'ana kwanyora gose gwatebigwa. Praise the living God. Amen. Nehemiah's burden was triggered through a report. obolito bwa Nehemia nigo bwabogetigwa ase eng'encho y'amang'ana aria aetwe. His destiny was awakened. mambi yaye ekabokigwa. Listen to me. igwa When God speaks, ekere nyasaye agokwana He is not just informing you, tari agogokwanera igo He is inviting you to respond. iga agokwaregania gocha koiranigwa. God gives us information through His word. nyasaye niga agotwa amang'ana gwetera ase ring'ana He riaye does not want us to just listen. tari gogania ng'a totegerere rioka He wants us to respond. iga aganetie toiranerie And whenever you respond to the word of God, toiraneirie gocha ase ring'ana ria I nyasaye want to assure you, you will never remain the iga same. aganetie ngwenekeri ng'a togotera Whenever you listen and answer to the word of the Lord, kwaigure na koiranera ase you ring'ana will ria never Nyasaye. remain the same. tori gotegara buna There kwarere are principles in the word of God amachiko nare ase ring'ana ria that nyasaye if they are followed ekera amachiko akobwatigwa and they are obeyed, nande aigwerwa they bring abundant results. nigo bikoreta amachibu are tofauti. For instance, Luke chapter number 6 verse 38. buyabu nabona Luka 26 The Bible says, ebibilia nigegoteba give and it shall be given to you karwe naye noegwe in a good measure, ase ekewango ekiya press it down,
kemigire shaken together, kekanyageligwa and running over. kegonya goiteka. Praise the living God. Amen. This is a principle Eli nelichiko that if you understand it ekere kwali manyire and you carry it as a burden nande kwali mukirimu na and you make it your lifestyle, nande kwabeka kyabenchera you will walk in the blessings of God. notale asoko sasa ni When the Bible says, Biblia igego give and they shall be given to you, karwe naye noigwe it is not just informing you, tali aho gotebirio it is calling you unto a response. igago koira gokorangeli gocha so It koira has given you an information iga koire amangana that when you follow that information, ekiagero gokobwatia amangana it will produce results in your life. ale koleta machibu asobugima Bwana Yesu asifiwe. manene yesaba For instance, Ecclesiastes ekere togosoma okoiranera chapter number 11 ikomine verse 1, the Bible says, eyeme Biblia goteba cast your bread upon the waters. Cast your bread upon the waters. ruta acha nifungue For you will find it after many days. Praise the living God. amen. It means that you need to cast whatever that you know, whatever that you have, whatever that God has given to you. Kende gyonsi Nyasaye akoire You should release it. keyanane And the Bible says ne Biblia you goteba will receive it back after many days. no kenyore asama ikera matuka abeira manje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. A burden reveals a need. Gurube nige kworokia A need. okogania But your response becomes a seed. lakini okoiranĩrie kwao kwabentetere. I want to repeat again. A burden reveals a need. Egurube nige koreta okogania But your response becomes a seed. korenda okoiranĩrie kwao kwabentetere. Is somebody getting me? Naro igwete ringanerio A burden omosigo shows a need. ige kworokia okogania But your response becomes a seed. korenda okoiranĩrie kwao kwabentetere. Nehemiah did not just cry. Nehemia tareretirioka Nehemiah moved. Nehemia agasuka He understood that every response is a seed. akamanyanga kero koiranĩria nentetere And every seed carries a future. nentetere nde yonsi nige imogetimambia Praise the living God. omanene And yesaba every future responds to your obedience. na mambi yao nige koiranĩria I am here to declare to somebody igonde gagochika kila that your future determines on your obedience to nige God. ganetie oko mambi yao nige erigeretia soko okoigwera kwa I say again, na atebire na ine your future determines on your obedience to God. mambi yao nige kubwatinga If you obey the word of God, ekero koigwera lingana ni your future is guaranteed. mambi yao nige If you obey the word of ekero God, koigwera lingana ni you Nyasaye are untouchable tolikonyara gokununa because you've carried the information of kiagera God, nigo imogetie and amatsiko it has Nyasaye become a burden in your heart, nande yabeira and mosiga this sengore yao information has become your protection. namangana yabeire I declare today na chikire litiko that may lya the grace of the Lord na ubuye bwa that Nyasaye allocates and lifts men boko imokia who abantu obey God, bali bako may moigwera that Nyasaye grace locate you. tiga ubuye bubo I say again, may that grace locate tiga you. ubuye bubo ikere. Praise the Amen. living God. Mwanene yesaba The word of the Lord said in Deuteronomy chapter number 28. Biblia ya koiranira Kwiranira kwa machiko. koiranira kwa machiko. 25:3. Amen. 28 verse 1. The Bible says Biblia goteba that if you obey the commandments of God, ngekere kuigwera ira machika you shall be blessed when you come in. no sese ni gugogo ira na You gocha shall be blessed when you go no out. sese ni gwekera ogosoka Your children shall be blessed. abana baomba sese ni Your gwe producers shall be blessed. okonyora kwango sese ni Your gwe livestock shall be blessed. ebi And whatever that you touch shall be na blessed. kende gionsi gwakunira And the enemy shall come in one way. na anda bacha babisa God shall scatter them in 7 ways. Nyasaye na basanta I declare to somebody na kwanira who somo has chosen to hear the information of God, and may you be blessed wherever you go. May the blessings of God go with you. Hallelujah. Hallelujah. Clap for Jesus. Akira Yesu chinkobi. Clap for Jesus. Akira Yesu chinkobi. Every instruction from God Kero amachiko korwa sinyasaye. carries within it multiplication. Ige koimogetio komenteka. Praise the living God. Amen.
Every instruction from God kero ogochika korwa ase Nyasaye carries within it multiplication. nigo koimogeti ime yaye okomenteka. What you release today Ekio ogosokiri rituko ria rero determines what will return tomorrow. gekobwatikeria ogochikonyora mambia. Some breakthroughs begin Okoigorerwa konde gogochaka with a simple act of giving. gwetera ase okorukoru kwa bosayi gokwarwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Some doors are opened Emerangu yende nigekoigorwa with a simple act of giving. ase okorukoru kwarwa keigo. Because it is a command from God Ekiagera nogochika korwa ase that Nyasaye. when you give, Ng'ekero kwarure it shall be given unto you. ngeira nigugocha There are asore. doors of blessings Nga amarengu nere yogo sase nigwa that are shut eya asiekirwe until you become a giver. mpaka kwabeire omonto okorwa. Amen. Praise the living God. Monene Yesu abakwe. Hallelujah. Amen. Until you become a spade. Kwaika gwabeire omonto okorwa gose kwabeire egechiko You cannot receive some blessings. tokonyara konyora gosese ni wakonde. Praise the living God. Monene Yesu abakwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When Amen. praise the living God. Monene Yesu abakwe. God is showing you a place that you can be a solution. Nyasaye niga okworokia ase obwenete ko bali chibu. And when you allow God to use you as a solution, Nekere kwancheire Nyasaye gogotumeka bona lichibu He shall provide for you. na kwe. Praise the living God. Amen. I say again, He shall provide for you. Nanyare gokwa. Hallelujah. Amen. And I want to declare upon your life Ngontete gochika igoro ase obogima bwao. that every seed that you release in obedience Kere ntetere ogosokia ase okoigwera. shall return with increase. Neirane kere no komenteka. Praise the living God. Omonene Yesu abakwe. That your giving Ngokorwa kwao. shall speak for you in the future seasons. Gokwane ase ngencho ao mambia. Hallelujah. Amen. Your giving of your life, Okorwa obogima bwao. the giving of your time Korwa ebiro byao. to the kingdom of God Ase oboruoti bwa Nyasaye. shall speak Mbokwane to your life in the future. ase obogima bwao bosio. In those days of disaster, Ase emchinga kichiri tie God mechando. shall remember your sacrifice. Nyasaye nainyore okwerwa In the kwao. time of distress, Ase mechando. God will remember your sacrifice. Nyasaye nainyore ke mwanso. God will remember how you carried the burden of God. Nyasaye nainyore buna kuimoge. God will remember how you did not ignore His burdens. Nyasaye nainyore buna God will remember how you prayed for the saints. Nyasaye nainyore buna kware And kusabira. they will say, my son. Na atebe ng'omwana And they one. will say, my Na daughter. atebe nga musubati one. Come, let me hold your hand. Inchungo bwato okoboko. Praise the living God. Omonene Yesu abakwe. Hallelujah. Hallelujah. May whatever seed that you sow today Entetere endi ende yonsi wasimekire lero. speak in your time of distress. Ekwane chinga kichao chiemechano. In the name of Jesus Christ. Aseretere Yesu Kristo. Listen to me. Ingiwe. When a burden is received Ekirobo lito bwancheranirwe. and a seed is released, Nentetere yasokire. heavens respond. Igoro nige koiraneria. I want to say again. Igontete When a ntebe. burden is received Ekera okogania and a seed is released, Nentetere yaenanwa. heaven must respond. Igoro nige koiraneria. And when heavens respond, Ekere igoro yairaneirie. they equip you for divine Nige assignments. okobeka ange asengencho. When you allow your life Ekero gwancheranira obogima to bwao. be an embodiment of heavenly burdens, Koba omo emera ogento kyo. now you start receiving the assignments of Mono heaven. gochaka konyora emeroberi ya Nyasaye. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. When burdens are understood, Ekera okogania kwamanyirwe they become assignments. nigo chikoba emeremo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nehemiah moved from feeling Nehemia akasuka korwa soko igwa. to understanding. Kasoa soko manya. Yes, he felt the pain. Ena igwete obolito bali buboro. Yes, he saw the shame. Ena rocho bosoko bolia. But now he started understanding. Mona agachaka komanya. He could no longer remain the same.
tatigarete buna arenge nainde Because a burden, you understand, ekiagera ene okogania kwamanyire becomes an assignment you must fulfill. igekoba emeremo obwenete goikerania He says, come, let us build. igatebete ng'ainchuo twagache He said, it is a time to build. agateba n'ebiro I by'okwagacha have cried enough. narerire It yaisanire is time to take action. n'ekingaki ky'okoira It is time to move forward. n'ekingaki ky'okosuka He did motwe not carry it. He did not carry it. tachieti koimokia He communicated it. igakwaneta amang'ana ayo He did not just whip. tachieti korera He rioka mobilized others. igarangeretia abantu bandi When burdens are misunderstood, ekera okogania gotari komanywa they remain emotions. nigo bikoba bitari kogenderera But when burdens are understood, korende ekera okogania they become kwamanyekanire responsibilities nigo bikoba okogania kwa that bandi when carried well, ekere bimo ikiri buya they should produce nigo results. bikoreta okonyora okuya The walls must be built. kinyasimbi goika chiagachwe Disgrace must be removed. ebyasara libaka birusigwe I say people must rise. abantu tikabatenene And even when opposition come, nonyenekera bali bali mamincha they should be firm in building the kingdom of God. batenene bakong'wasa okwagacha enyomba ya nyasaye Hallelujah. amen Because you've received the burden, ekiagera kwanyolire it now okuganikoya becomes an assignment. bono yaba emeremo yawe And when it becomes an assignment, ekero yabeire emeremo I yawe want to tell you opposition shall be there. igontaite gogotebi ng'a bali bakukana mbarororo But even when Sanballat and Tobias ekere Sanballat na Tobias mocked bano Nehemiah, bachitasi Nehemaya he did not give up tatigete takwete moyo because his burden ekiagera okogani had kwaye become an assignment. konye yabeire emeremo Even yaye when opposition arose, nonyenekere bali barenge mamincha even when batenenete ridicule was at work, nonyenekere bantu bali baringa ase emeremo even when they tried to stop the building, nebakere bagatagete gotenenia okwagacha Nehemiah still was building. Nehemaya akagenderera kuwagacha I ask you today, igonko batebi rero where can we get men? ngaituranyora Where abasacha can we get women? ngaituranyora Where abasuati can we get young people ngaituranyora who abasaye have carried the burden of God abo enough baimokirie and they want to work because of the kingdom of bataite God? gukora emirimo ase eng'ekibo Where can we get men ngaituranyora who shall abasacha say, it obagoteba doesn't matter the opposition, terikobwati mbali we have chosen to carry the burdens of twachorire heaven. kobwatia chinguru It doesn't matter what's arose. terikobwati We have ngikiatenire an assignment to accomplish. ntobwate emirimo togochigoikerania Praise the living God. mwanene yesu abako Hallelujah. amen God is looking for people nyasaye nigakorigia abantu who can never be shaken. bali batari konyegerigwa God is looking for people nyasaye akorigia who have abantu made up their minds bali and they bachoire say, ande batebire because we belong to the kingdom of ekiagera God, tora abo oboruoti we cannot sit and see destruction. togoisaransana korigia We riogosaligwa cannot see the ridicule of the kingdom. ntokonyara korora ogosaligwa We cannot wait for this shame. togoichara We are arising. igo We are togochigoterera going to rebuild the kingdom. gositore kuwagacha We shall build the kingdom. kuwagacha tora I oboruoti say we shall build the kingdom. natabire kuwagacha tora I say we oboruoti shall build the kingdom. kuwagacha oboruoti Whether the devil likes it or not, Mubisanje we tanja. must build the kingdom. Kuwagacha tora Whether oboruoti the enemies likes or not, Mubisanje tanja. we shall build the kingdom. kuwagacha tora Because oboruoti our God kiagera is nyasaye a oito strong tower. igaro He can never be shaken. Tari kunyara The kunyegerigwa. Bible says, Ebibilia those who bateba. trust upon the Lord, Bali bamwegera they are kwa like Bwana. Mount Zion. Iko bali munege They tere can Zion. never be shaken. Bali kunyegerigwa. I say you can never be shaken. Natabire to When you kunyegerigwa. carry the assignments of Ekero heaven, imagati yogochika kwa you Nyasaye. can never be shaken. tori konyegerigwa Praise the living God. amen Hallelujah. haleluya Sometimes opposition arises. chinga kichine bali bali mamincha nko And mikotenena the bali devil brings opposition na birecha nigakoleta bali bali so that he mamincha can quench your fire. elindanya aleko kendi omoyo Sometimes opposition comes from the inside. chinga kichinda bali bako pingani ko It may be asking you, na babara kobolie if they had not done
done this for a long time. onye mbara akora gente Who are you who can do it? ngaye bono gwachira okore If they did not start this business, onye mba chagete biashara ebiga who are you? ngaye gwachire I know Nehemiah had a lot of questions. nimate Nehemiah na bwata mabodi Sanballat and Tobias arose Sanballat na Tobias and they asked him, man, bakamuboli ngaye if these walls have been down onye chinya sie chichabe for 140 years, ase miaka mia ya bana who are you to rebuild them? aye bono ningogo But Nehemiah understood one thing. olene Nehemiah kamanya All things nebinto byonsi are possible igo bikonyalekana through God wetera who Yesu strengthens us. oyo gotobeka Nehemiah chini understood, Nehemiah I kamanya can do all things through my Christ who shall strengthen me. I tell you today, you can do all things through Jesus Christ who can strengthen you. oyo koire chingu Hallelujah. haleluya Waweza kutenda mambo yote nabokonyala gokora kupitia mangano Yesu akutiaye nguvu. wetera Yesu oyo Nasema kobekira tunaweza chingu tukajenga kanisa, gotokonyala kuanga not kanisa by mighty, dale ase chingu nor by power, dale ase but by okobwa the Spirit of God. olenda somo ikonya I say by sai the Spirit of God. asomo ikonya I say by sai the Spirit of God. asomo ikonya I say sai by the Spirit of God. asomo ikonya And you sai shall go far. na ndendo I say by the Spirit of God. asomo ikonya You sai shall rebuild tonyale whatever that kuagacha was destroyed. yaligia sarete Maybe your walls are destroyed. Nabenya lichinya Maybe siya your saligwe. family is destroyed. Familia yao Maybe your yasaligwe. peace is destroyed. Biashara byao Maybe your health is destroyed. Afya yao But yasaligwe. today, Kolende I lero. want to declare Niko na we are chikire. raising those walls again. Niko toko chikoma We are kichinya raising siya those china walls inde. again. Kwemo kiri chinya We siya are china inde. raising those walls again. niko toko imo kichinya siya china inde amen Whatever that was destroyed in your life, kende kyonsi kiasareti kwaso obogima bwawe whatever that is destroyed in your family, kende kyonsi kiasaligwe ase famili yawe I've come to tell you today, igo nachire ngotabiri it tukolia is lero a burden iri no musigo that we can never ignore. uyu totali kunyara It is a kuombia burden no musigo that we carry. uyu toimokirie And today, na lero by the grace of God, asobu ya bwa by the nyasaye grace of God, asobu ya bwa by the nyasaye grace of God, asobu ya bwa we are nyasaye rebuilding those walls. kwagacha tole By tina the grace sicho of God, asobu ya bwa we are nyasaye restoring peace. Kwa ilani ndio By the maembe. grace of God, Asobu ya bwa nyasaye. we are giving Iko toko unto chikorwa. the kingdom of God. Kochia sobu ro kibwa We are nyasaye unstoppable. intu toliko nyaga I say we are unstoppable. toliko chikotene I say we are unstoppable. I say we are unstoppable. I say we are unstoppable. Hata Sanballat akiinuka hatuwezi simamishwa. toliko tene ni kwa Hallelujah. amen Hallelujah. amen I don't know if somebody is getting me. tima etiko sana rongi gwete When the burdens become assignments, ekero mosigo beire emeremo yawe men can never rest. mosa monto toliko nyara gotimoka Hallelujah. amen When burdens become assignments, ekere emesige eri yabeire emeremo yawe God shall provide. nyasaye nakwe When Nehemiah understood the assignment, ekere Nehemiah amanyete nkiaga he went to the face of the king. akaenda sobosi bwa And the moruoti king asked him, sir, n'omoruoti akamubiri ng'omumura I see today you are unhappy. narorire rero tuli I see n'omogoko today you are not in the mood. narorire rero tuli What do buyeigo you want? nkiekoganetie And Nehemiah na said, Nehemia if akamotebia it pleases the king, onye nyamogokirie let omoruoti him provide security. tigange If oborendi it pleases the king, onye nyamogokirie let him omoruoti provide wood. tigange kibao If it pleases the king, onye nyamogokirie let him omoruoti give me what I want. tigange kelinganetie And send me back nanda to ntomengirane rebuild the kingdom of God. kwagacha oboruoti bwa I want nyasaye to speak to somebody today. kanene tinkwanira omonto rituko ria lero Because you've understood ekiagera kwamanyire and committed to the assignment. nande kwerure ase emeremo May every opposition tigakera bari bari mamincha bow before you. wakuinamia wewe I want to repeat again. tigankwane nainde Because you've understood ekiagera kwamanyire and being committed to the nande assignment. kwerure ase emeremeria May every opposition tigakera oyole mamincha bow before your progress. ekume ase obobuyi bwawo Because you've refused to quit. ekiagera kwangire kobu May every wall tigakera enyasi completed
ekorwe May every wall be completed in your life. nyasi era sebogima bwao Somebody has not gotten that. mondo tarayigulinganeli Because you've refused to quit that business. ekiagera kwangire gotige biashara Because you've refused to quit church. ekiagera kwangire gotige kanisa And you've remained still. gwatenenire bakongo I say, may every wall in your life na atebire kire nyasi be asobogima bwao completed in Jesus' name. enyare goikerani gwaserieta May whatever desires that you have, okogani konde bwensi may whatever burden that you have, ebe osigonde bwensi obwate be carried by God. oimo kigwamo na And nyasaye may the heavens respond tiga igoro enyare to your koirania cry of prayer. asogorera kwao In Jesus' name. aserieta ya Yesu Because you persevered. ekiagera kwabuire Because you persevered. ekiagera kwabuire May victory manifest in your tigobo ministry. buibobe asobogima May bwao victory manifest in your family. tigobo buibobe ase May victory familia manifest in your children. tigobo buibobe ase abana May bao victory manifest in your tigobo business. buibobe ase biashara byao Because you persevered. ekiagera And kwabuire may the heavens fight for you. tiga igoro nere In kurwanirire Jesus' name. aserieta ya Yesu. Hallelujah. Amen. Nehemiah and the Nehemiah. men who are building the walls, n'abasacha bali bali kwagacha enyasi eria they carried stones in one hand igo bayimogetia amagena ase okoboko okomo and the weapons in the other hand n'ekisila ase okoboko kundi to see the work of God rising again. korora emirimo ya nyasaye gekoimokerigwa nainde. Praise the living God. Amen. All who feel the burdens of restoring their families. bali babwate kigurube kyokoirania kifamili kyabo If you are here and you have a burden, onye korana ande nole n'okogania you okwo want to build the house of God. oganeti kwagacha enyomba ya nyasaye If you are here and you have a burden in your heart onye kolega iga nande kole nekogania ase to enkoro yawe restore peace in your family, koirania omorembe ase efamili to yawe restore what have been lost. koirania keri kiasirire I don't know what burden you have. timanyeti ng'ambo litoki ole A nabwo burden that you can never ignore. obulito boli otari konyara kombia I'm here to tell you a burden has a cost. nachire gogotebi ng'a kero obulito mbole nebei I'm yaye here to tell you that a burden comes through information. igo nagochire gogotebi ng'a obulito nigo bogocha gwetera I'm here amang'ana to tell you that when burdens are understood, eke nachire gogotebi ng'a ekero obulito bwamanyirwe they become assignments. nigo bikoba emeremo And when God gives assignments, nekere nyasaye arure emeremo He shall provide whatever that is needed naikirani kende gionsi keri to keganeirie accomplish His assignments. endanyare goikerania emeremo So yaye you are here ono nora and you feel in your heart there is a burden you have. oigweta ase enkoro yawe ng'obulito getemboro And you want God to help you to achieve whatever you have in ande your heart. oganeti nyasaye akukonye goikerani keri gionsi okende gionsi oganeti Nehemiah said, after I was informed, Nehemia goteba ng'ekero natebetigwe I sat down, nkaisara I nsansi wept, nkalera I fasted nkaing'ata until that God answered my prayers. goika nyasaye akaigwa amasaba ana I akangiranĩria want to pray with people who have burdens in their heart. tete gosaba n'abantu bari n'emesigo ase emioyo yabo It igo doesn't matter the burden. It may be the burden of building the house of God. nabera abe omosigo bw'okwagacha enyomba ya nyasaye Maybe in your family there is a burden that you have. nabera abe ase efamili yawe Maybe in n'omosigo your noro business there is a burden that you ase have. ebiashara abe byawe omosigo We noro have a God who can provide for that tobwate assignment. nyasaye oyo Some of you here okoiranĩria are given divine assignments. abange baine omwairwe emesigo And the yabene devil has been discouraging you, nabirecho obeire gagoita omwoyo showing you how you cannot make it. okworoki ng'a tokonyara gakora He has mirimo. read Sanballat and Tobias in your life Oretire Sanballat na to Tobias show you how weak you are, okworoki ng'a kioro mworo to mono show you how you cannot make it. okworoki ng'a kiotanyare I goikeria want to pray with you. igo ntete gosaba amo I naye want you to be on your feet. itotete totene nasa amagura into And if we feel we can pray together onye koigwete ntosaba amo because of that burden, ase eng'encho ye mosigo oyo you can just come in front nabo okonyara gosuka motwe as we call the heavens. buna tokorangeria igoro As we call the heavens. buna tokorangeria igoro As we call the heavens. buna tokorangeria igoro As we call the heavens. Just come in front. If you feel there is a burden, onye koigwete omosigo noro a burden to restore omosigo bwokoiraniria the kingdom of God, oboroti bwa a nyasaye burden, oborito a burden, a burden. oborito May oborito God, tiga may nyasaye God fulfill whatever desire you tiga have. nyasaye airekarani kende As you gionsi come, may oganeti God work out everything buna bugocha tiga nyasaye through His akorekerege power and His grace. wetera ase chinguru chiaye n'obuya bwaye
unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. F sharp. Unatenda faraja ambazo mwanadamu hawezi. Just lift up your hands. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Yesu, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo mwanadamu hawezi. Haufananishwi. Inua tu mikono yako. Haufananishwi na kitu kingine. Yesu, haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Yesu, haufananishwi. Whatever burden that God has placed in your heart, may He carry. Nasema haufananishwi, haufananishwi. God is raising man. Haufananishwi, haufananishwi. Yesu, haufananishwi, haufananishwi. Yesu, haufananishwi. Rakatekezana yakaza, rakatekezakasiana yama. You are God all by yourself. You are God all by yourself. You are God all by yourself. You carry the burdens of your children. You are God all by yourself. You carry the burdens of your children. You are God all by yourself. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo mwanadamu hawezi kutoa. Leo hii Bwana, kuna watoto wako mbele zako, au wako na burdens ndani ya mioyo yao, wako na uzito ndani ya mioyo yao, uzito wa kujenga kanisa lako, wako na uzito ndani ya mioyo yao, uzito wa kuinua kazi yako. Ninaomba kwa Roho wako Bwana, haya kwamba ukashuka juu ya maisha yao, haya kwamba ukawashukie Bwana, na ukawape neema inayotosha kufanya kazi yako. Wewe Bwana ukawape neema, wewe Bwana ukawape imani, wewe Bwana ukawape fedha. Neema yako Bwana ikawabebe, usiwaache waipike, usiwaache waipike, usiwaache waipike. Achilia nguvu zako, achilia neema yako, achilia kibali chako, achilia Roho wako akawasaidie, achilia uwepo wako juu ya maisha yao, achilia nguvu zako juu ya maisha yao, achilia neema yako juu ya maisha yao. Vile uliachilia neema kwa Nehemia, ninaomba leo hii ukaachilie neema kwa huyu mama Jehova, ukaachilie neema kwa huyu mzee, biashara yake, maisha yake, familia yake, tunaileta mikononi mwako. Wewe Bwana ukaibebe, wewe Bwana ukaibebe, wewe Bwana ukaibebe. Lift your voice, mwambie Bwana kanibebe mizigo yangu, mwambie Bwana I have a burden because of my family. I have a burden because of your church. I have a burden, God, to build your kingdom. And it is my prayer that God, may this burden be accomplished and be lifted by your power. And as it becomes an assignment, may you provide in the name of Jesus Christ. Ninaona neema inaachiliwa, neema inaachiliwa, neema inaachiliwa. Kama vile Nehemia alipokea neema ya kujenga, ninaona watu wanapokea neema, watu wanapokea neema. Jiachilie.
Jiangalie kwa Bwana, unapokea neema. Neema ya Bwana inashuka juu ya maisha yako. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya kusonga mbele. Even when opposition comes, Bwana anakupa the sustaining grace that God will sustain you. God will sustain you. God will sustain you. God will sustain you. Rakatekezana, Ariabagazeketa, Areketekeza, Ayabagareketa, Arikatekeza kasia. Bwana unaweza. Yesu 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 unaweza. Unaweza badilisha hali. Unaweza badilisha hali. Unaweza badilisha maisha. Yesu unaweza. Yesu unaweza. Yesu unaweza. Yesu unaweza. Hakuna jambo linalokushinda. Hakuna jambo likushindalo. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Rakatekeza. Hariyabagalekete. Hareketekeziana. Harikatekezana. Zakaye bagalia. We love you, Lord. We love you, Jesus. 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 You are able. You are able. You are able, Jesus. You are able, Jesus. You are able, Jesus. You are able, Jesus, to rebuild their families. You are able, Jesus. You are able, Jesus. You are able, Jesus, to wipe away the shame. You are able, Jesus. You are able, Jesus. You are able, Jesus. Rakatekesa, Zikaya Bagaria, Areketekesa. Jesus, you are able. You are able. You are able. You are able. And may you come down because of their situations. Love you. We love you. We love you. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Tunahitaji kujenga. Kuna kuta zimepomolewa ndani ya maisha yetu, lazima ziinuke. Lazima ziinuke kuta zote ambazo ibilisi amepomoa, kuta zote ambazo shetani amepomoa, kuta zote rakatika zenu arabo zakate rakuta za afya ambazo shetani amepomoa, lazima zinajengeka. Lazima zinajengeka. Lazima zinajengeka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante. Thank you, Lord. Thank you, my Father. Asante Mungu wetu. Wewe ni mwaminifu. Thank you, Jesus. Wewe ni mkuu. Na hamna mwingine kama wewe. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa neno lako. Asante kwa mtumishi wako. Asante kwa yote yametendeka Baba wetu. Neno lako limepita kulingana na mapenzi yako. Wachaliwe la baraka kwa kila mmoja. Wewe ni mkuu na hamna mwingine kama wewe. Asante kwa wapendwa ambayo wamekuja na wameweka magoti yao mbele. Unajua na unawaelewa vizuri. Kuna mzigo wanabeba ambaye labda wengine hatujui. Kuja kwao kwa madhabahu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kutana na mahitaji yao leo. Kutana Mungu wetu katika jina la Yesu. Uwaondolee na uwatendee. Hallelujah. Hallelujah. Baba
Baba, ukutane na mahitaji yao yote. Tenda mazuri kwa maisha yao. Chochote ambaye kinawafuata leo tunakemea ishindwe, ili uwepo wako ukatembee. Asante kwa kanisa nzima. Kutana na kila mmoja, Mungu wetu. Kutana na mahitaji yao ya kila siku. Asante sababu utatenda zaidi na vile tumeomba. Wacha utukufu kurudie sababu wewe ni Mungu. Na kila mtu aseme amen. Thank you. Pigia tumishi wa Mungu makofi mazuri. Na wewe mwenyewe jipigia makofi. Hallelujah. Nilikuwa nimesema leo ni siku mzuri. There is a burden that you cannot ignore. Praise the Lord. There is a burden that you cannot. There is a bus that you cannot ignore. Ambia mwenzako, there is a bus that you cannot ignore. Oh, hallelujah. Yes. It has reached the time that you cannot ignore this. Today, I'd said earlier that the Nyamataro church bus is around the corner. Is around the corner. Am I talking to somebody? Kama ungeniambia tu amen, basi nitosheke tu. Bwana asifiwe. Ungeniambia tu amen, alafu mimi nitosheke. Praise the Lord. Nataka niseme asante kwa neno la Mungu limepita. Sasa nataka praise and worship. Mulete tu kuja hapa tu. Leta worship hapa vizuri hivi. Alafu nitawaambia mwelekeo ama tutaona mwelekeo tutakuja. Just come. Praise and worship kindly. Kuja hapo. Mulete worship fupi tu, worship, praise and worship hivi, alafu nitawaelekeza ama tutaona tutaelekea wapi. Kindly, may God bless you as you do that. Sante, thank you. Twende kazi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Upendo wa Yesu, upendo
Amani, amani ya Yesu, amani ya Yesu, amani ya Bwana, amani ya Yesu, amani ya Bwana, amani ya Roho, amani ya Bwana, amani ya Roho, amani, 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 furaha, furaha ya Yesu, sijaona watu wakitabasamu hapa, na tuliambiwa tutabasamu siku ya leo. Ndio maana mgeni akija apate mwenyeji anapatabasamu, si ndio? Furaha ya Yesu imetuleta pamoja, furaha ya Yesu. Ukisikia umeguzwa, unaweza simama, ungeweza kumwambia furaha ya Yesu, furaha ya Bwana, furaha ya Yesu imetuleta pamoja, umoja, umoja wa Roho, umoja, umoja wa Roho, umoja wa Roho umetuleta pamoja, umetupea upendo, umoja wa Roho umetuleta karibu na Yesu, umetuleta kwa Yesu, umetuleta tuweze kumwabudu huyu Bwana Yesu. Umoja, umoja wa Roho, umoja Church choir, church choir, church choir, church choir, church choir, church choir, Mireni, church choir, then altar makers, church choir, Mireni, and then altar makers to follow. Nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nalifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, nilirukaruka waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Baba wetu na Mungu wetu, asante, asante kwa vyote ambaye vimetendeka. Baba wetu, tunataka kuingia kwa program ya mchango wetu, na kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, Baba, tualika uwepo wako. Shikilia kila mmoja mwenye ako ndani hapa. Baba wetu, najua saa zingine tukiingia kwa mchango, mwovu shetani Baba wetu analeta mambo mengi, lakini kwa uwepo wako na kwa kukubali kwako Mungu wetu, utusaidie. Shikilia kila mmoja kwa jina la Baba, la Mwana, ili tukawe watulivu. Mungu wetu, utusaidie tupate fedha za kununua basi ya kanisa hili. Asante kwa kwaya ambaye zitaimba kwa muda mchache. Ubariki kila mmoja, Mungu wetu. Tenda mazuri hata kwa wageni wetu, tenda mazuri hata wenye wako njiani, tenda mazuri kwa wenye wako hapa ndani. Jina lako litukuzwe na utukufu kurudie. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, na kila mtu aseme amen. Kwa hivyo nataka kila mtu atulie. Thank you, thank you, praise and worship team, church choir. I am giving you 2 minutes, church choir, and then thereafter
altar makers mutakuja. Na kila mtu ashikilie. Na kila mtu ashikilie. Kila mtu ashikilie. Najua iko njaa, lakini leo najua Mungu atakushikilia. Njare hiyo tunatebanga ever around the corner. Njare hiyo ever around the corner ikuachilie kidogo. Njare hiyo la kutiga keigo. Aha, hiyo njaa ikuachilie kidogo. Yes, church choir kindly. Church choir kindly. Altar makers, be around the corner. Aya, twende sababu ya saa. Twende because of time.
Hallelujah. Give them a good clap. Pigia makofi mazuri. Altar makers, where are you? Na kama wewe ni mgeni tulikualika, na kama wewe ni mgeni katikati, tafadhali nataka kukusi ukuje hapa mbele. We have seats here for visitors. Kindly, how do I pray and how do I request you kindly in Jesus mighty name, ukuje hapa mbele. Kuja hapa mbele. We have seats here for visitors. How do I pray that you come over kindly? We appreciate and we recognize you wherever you are, and may God bless you. Yes, altar makers, tuende kazi. Simba ya Yura,
Kindu munya bibi aye nigo ngachete wanchani wao no bogo kumya nikubati ningo togi Yesu ningo imukire liguru kiagera wanchani wao no bogo kumya niko waka mwana Nyasaye Wakesi Malayura, Ekiagera wanchani wao Morikoera. Aha. Pigiao makofi mazuri. Asante. Nilikuwa ninasema kama wewe ni mgeni tulikuwa tumekualika kindly, kama uko pale nyuma, kama wewe ni mgeni na uko katikati ya umati, kindly kuja hapa mbele. Kuna viti hapa mbele. Kindly just come over. Asante kwa utulivu, asante kwa nyimbo. Nataka tu nimuite Deacon ili tena atuelekeshe kidogo ndio tuone tena tuanze mchango wetu. Deacon, kindly just come over in Jesus mighty name. Thank you Bishop. Hebu tupigie Bishop wetu makofi mazuri anapoenda kukaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwakaribisha nyote katika nyumba ya Bwana. Leo sote ni wageni. Kwa hivyo nataka uangalie huyo mgeni ambaye amekaa karibu na wewe, muambie mgeni karibu katika nyumba ya Bwana. Mkaribishe vizuri. Angalia mwingine side nyingine, huyo ni mgeni. Asante, asante, asante. Asante, asante. Karibu sana wageni wetu. Nimesema wote leo ni wageni, kwa hivyo wageni wetu karibu sana. Most importantly nataka kusema kuna wageni ambao wameingia. Welcome. Karibu sana Nyamataro PAG Church. Leo ni siku kuu kwa sababu Mungu ametujalia tumekutana, na ni kwa sababu ya kununua basi ya kanisa. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri. Asante. Ningependa nimuite secretary wetu tuambie maono ya basi mahali tumefika, na tuombe Mungu atusaidie leo tupate basi. Bishop amesema ameiona, it's around the corner. Basi iko mahali. Karibu sana secretary, briefly. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante sana wageni ambao mko pamoja na sisi. Karibu sana Nyamataro. Tunashukuru jina la Bwana kwa sababu ya maisha yenu. Na asante sana kwa kuitikia mwito ili kuweza kujiunga na sisi kutafuta pesa ya kununua basi. Kama kanisa, kwa wageni wetu, hii kanisa Nyamataro PAG iko na 10 fellowships, ushirika ambazo zinafanyika every Wednesday, ambapo zinafanyika mashinani in the community. Na kama kanisa tungependa sana tuweze kufikia more members in the community, na ili kufikia these members kwa urahisi, kama kanisa tuliona ni vizuri tuweze kutafuta bus ambayo itatusaidia kutravel to the community ili tuweze kufikia wale watu ambao Mungu ametutuma tuweze kufikia pale mashinani. Na maono yetu kwa sasa ni tupate basi ya 4 million, that is like a 33 seater for a start. Ndio tukiendelea na hiyo kazi watu wakuja kwa Bwana wengi, na baadaye tunaendelea kutafuta zile basi zingine kubwa. Na asante kwa kutusaidia kufikia hii ndoto, kwa sababu ninajua vile mmekuja tukiungana pamoja
tutafanya hii ndoto iweze kuwa true. So thank you so much as we combine our hands together to raise these funds. Na ninajua kwa jina la Bwana, hiyo basi pale ambapo iko around the corner penye Bishop alisema, sasa tunaileta kwa compound. Na jina la Bwana lishukuriwe. Asante sana. Mungu awabariki tunapoendelea na huu mchango. Thank you. Asante sana secretary. Basi iko around the corner, ukiangalia kwa mfuko wako unaiona imejificha tu hapo. Ako kabasi kadogo tukiweka pamoja itakuwa basi kubwa. Amen. Amen. Vile secretary ametangaza our 10 fellowships sinaenda mpaka wa Kisii na Kisii County na Homa Bay County. Eroga huko chini kuna washirika wako hapa ndani wanatoka huko. To the other side tunaenda mpaka Suneka na kuna wengine outside Kisii town. Kwa sababu tunajua Nyamataro is a church of choice in the region and beyond. So tunataka tufikie wote. Vile secretary amesema maono yetu tupate basi ndio tutafikia wote ambao wanataka kuingia waabudu nasi Nyamataro. Before nimlete Bishop ndio atuletee wageni ambao wamefika, ningependa niseme hivi, program tukianza mchango, board members wakwe tayari. Board members wote ndio watakuwa wa kwanza kutufungulia mchango. Then kuna zile group za Bishop zile alikuwa amealika rasmi kutoka kanisa yetu, wageni wa Bishop wako, grupu ya kwanza, grupu ya pili, grupu ya tatu, tujipange vizuri vile Bishop alikuwa ametupanga. Tukue tayari, ako na majina yote hapo, mtakuja tu mnamsalimia mgeni, tukipeana hizo pesa. Then baadaye tutaingia kwa Solomon, tutaingia ladies, vijana wetu wako before tuende kwa wageni. Kwa hivyo tujipange vizuri. Karibu sana Bishop, au tuletee wageni ambao wamefika. Asante. Asante Deacon, asante pia secretary kwa maelekezo hayo. Sitasahau wageni, bado naendelea kuwakaribisha. May God bless you as you stay with us. Asante sana kwa kukuja. Nataka tu mnikubalie tulete wageni wenye wako briefly tu watusalimie so that as we start, so that we are able to know and identify our visitors who are amongst us. Kindly mgeni, labda umekaa mahali sitakuona, sio vizuri tusikuone, lakini kwa wenye wako hapa mbele, kindly nikubalie tu, nikupe nafasi, ukuje tu hapa mbele utusalimie, then as we start, tutakuwa tumewacha mtu nyuma. Kindly let me start with you my brother, as nyinyi watatu hivi, kindly kuja tu mmoja hivi, alafu utusalimie tu kwa dakika chache hivi ndio tuanze. Asante kwa baba askofu, waumini wa Kristo wote, amjambo. Amjambo tena. Nionyeshe kwa ishara ya mapenzi ya Mungu. Kwa majina naitwa George Makori. Nimetoka hapa hivi embassy, lakini nimetumwa. Bishop baba kusiwa watu mtomo ndogo mahali. So nimetumwa na Mheshimiwa Daktari Felix Atisa. Yes. Nimwakilisha sababu ujumbe ulimfikia. Sababu ya kazi mingi wako nao leo huko Kisii, angeweza kufika. Amejaribu lakini imesindikana sababu rais anakuja Kisii na wote wako huko. So nikasema mimi ndio mdogo, wacha nikimbie nilete Egetoro Kiaya. Si ni mzuri hivyo? Yes. Haya, mbarikiwe. Asante Makori. Asante. Asante. Thank you. Reverend Bishop wa Kristo, viongozi wa kanisa, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Zakaria Oriku, nami pia nimetumwa hapa na mwakilishi ambaye ni Joshua Rinovegi Ekiage. Kwa hivyo ametutuma hapa tukuja kumwakilisha.
Asanteni na tunaomba mchango huo wa kufana. Asante. Asante. Thank you. Thank you. Asante sana Bishop. Yes. Mimi si mgeni. Aha. Mimi ni mwenyewe na ni mwenyeji. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pale nyuma hamna furaha. Kwa nini? Kwani kunaendaje? Kunaendaje huko? Inua mkono kama unaniona. Aha. Asanteni sana. Thank you. Kwa wale ambao hawanijui, naitwa Robert Nyangweso. Nyangweso ni msaliwa wa hapa na hapa ndilo kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda nimekuwa nje, lakini karibuni nitajumuika pamoja nanyi ili tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Amen. Asante sana. Nimetumwa hapa sehemu mbili. Nimetumwa na mheshimiwa anayetafuta kiti ya ubunge Kitutu Jaje South, Mheshimiwa Vincent Ochoki amenituma, na Mheshimiwa Ekiage vile mmesikia Joshua pia amenituma niwakilishe katika sehemu hii. Asante sana kwa ukaribisho wenu na wacha Mungu atusaidie. Amen. Pigia makofi mazuri. Thank you for our visitors. Sante. Sante. Nani yule tena mwingine? Labda uko mahali hatujakuona. Uko mahali hatujakuona. Uko mahali hatujakuona. Any other visitor? Aha. Sawa. Thank you. Wale wachungaji mko hapa. Hebu simama. Wachungaji wote wenye tuko mahala hapa tafadhali. Patia hao kipaza sauti. Dakika moja hivi. Alafu sawa. Wanene baraka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Reverend Cyrus, wacha mchango tubarikiwe. Bwana apewe sifa. Vincent, nami niko hapa, nimetumwa na familia, kwa hivyo ni mgeni. Asante mchungaji. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngakiwa nimutaka wakaratia mangana ya gaba kwa manene Yesu. Kai. Twara ndiwa iganga umusigo libuo korugo koreta mangana manga maya. Manene abaseni mabasa Elias. Pastor Wilfred Isaboke mstaafu. Na bakwa nilimbi ya mora somo nene. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kile kilituleta hapa ni mchango. Yes. Mimi ni mshiriki wa hapa na lakini kile kilituleta hapa leo ni mchango. Kitu kitoko kinatosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina Pastor Teresa, tubarikiwe sote. Asante. Haleluya. Yes. Barikiwe. Aha. Amen. Sasa kwa hao wageni watatu, kindly wewe mwenye tai kama mimi kuja hapa. Sorry. Just a word please. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa nimekuona. Bwana asifiwe sana. Amen. Wageni wote na wenye nyumba hii tumewakaribisha sana kwa mchango wetu. Bwana atubariki wote. Pastor David. Aha, Bwana asifiwe. Basi Bwana asifiwe. Na inje na tumwa na mugeni ule woja Vice Chancellor Professor Nathan Ogechi ngakiye yoika ndurulubeli yae. Asante. Thank you. Tulikuwa tunapeana nafasi kwa wageni. Thank you. Basi sababu ya wakati nataka tuanze.
Nataka tu tuanze na tutaanza charity begins at home. Charity begins at home. Nataka tu tutaanza na kanisa letu. Tutaanza na board ya kanisa. Board ya kanisa muwe tayari hapa. La pili, kuna group ile ya kwanza. That group yenye niliita, mnajijua. Ile group ya kwanza niliwaita hapa tukaongea. Ile group tulitoa na pledge ya 10-10-10, muwe mfuate board. Group ya pili, kwa vile tulisema mfuate hiyo group. Group ya tatu, kuna ile group ya mwisho niliita hapa pia, mnajua vile tulikubaliana, vile tulisema. Then tutafuata group kama jina lako liko pia, lakini kwa hiyo utasimama pia. Alafu tutakuja Solomon, ladies, youths, other churches, tuendelee hivyo. Basi kubali tu tuanze na huyu mgeni ashike pesa, lakini tuombe kwanza katika jina la Yesu. Nataka ni mheshimu Daktari Reverend Onjengo, ukuje hapa utuombee tukaweze kuanza mchango katika jina la Yesu. Tusimame sote tunapoomba Bwana atubariki tunapomtolea. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo tumekusanyika katika nyumba yako. Tumejitayarisha Bwana kutoa kwa ajili ya basi la kanisa letu. Bwana, naomba kwamba kila mmoja wetu ana moyo wa kutoa sawa na vile umetubariki. Bwana, naomba kwamba tunapoanza kutoa, hata wageni wetu ambao wengine wako njiani waweze kufika, tushiriki pamoja. Bwana, maombi yetu ni kwamba yale yote yatatendeka siku ya leo ni kwa ajili ya sifa na utukufu katika ufalme wako. Bariki kila mmoja, ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Thank you. So, mgeni tafadhali, nataka nikuheshimu. Utasimama hapo, alafu chukua hiyo guidance. Chukua hiyo guidance. Alafu utashika, alafu tena wengine pia wakikuja utawapatia na wewe mtagawanya. Wengine pia shike kidogo, na ule mwingine na mwingine, na Mungu ataubariki katika jina la Yesu. So nataka sasa nikuachie hiyo jukumu, utuanzishe. May God bless you as you start. Thank you. Asante sana. Ningependa kuanzia board members, tafadhali mahali popote mlipo msimame, mjipange vile mnajua, ili tufanye kitu yetu ambayo tunaelewa hapa. Board members, nataka kuona board members hapa tafadhali, wakiongozwa na wazee wetu hapa. Board members nchugocha ebange biyaiga egere tokorege ntoga tonyora tokorwa abantu baitu bare tubiya baikabia vile wamejipanga hivyo vizuri. Board members, sikia sauti ya bishop. Board members, sauti ya bishop katika jina la Yesu. Kwepanga bale bishop wokorora kurusa rusi bale gana bana alodere kwesagara bale. Na kila mtu ukuwe tayari. Board members kaa tayari, mulete kitu hapa. Hii ndio wazito wa hii mji. Kiongoza pamoja na bishop hapa, hakuna jambo ambalo litakosekana hapa kufanyika. Asante. Mmekuja wote kweli? Board members, kuna mwenye amebaki? Nani yule amebaki? Wamekuja wote. Asante sana. Yes. Haya, karibu sana bishop.
agreed, I have pledged 20. And that is 20,000. Ametoa shilingi 20,000. Mnasemaje? Pigieni Bwana makofi. Asante sana. Asante. Board member mmoja ameleta 15,000. Mnasemaje kwa Bwana? Asante sana. Barikiwa. Secretary wa kanisa, yeye mmoja kwa moja alielekeza yake kwa bank ya kanisa. Ametoa shilingi 20,000. Nasemaje? Asante sana dada. CD 10,000. Treasurer hapa, wewe ndio mweka hazina wetu, 5,000. Asante sana. Mama director, 5K kwa bank. Asante sana. Ndugu yangu hapa ametoa cash shilingi 5,000. Ingine shilingi 10,000 kwa bank. Asante sana ndugu yangu. Adiga Mark 5,000. Asante sana. Omonge na Eunice, Mama Eunice hapa ametoa shilingi 10,000. Nasemaje kwa Bwana? Pigieni makofi wote. Hebu wapigieni makofi. Amen. Kiaba mochia leo. Nafikiri leo ni siku ya furaha, sio ile siku ambao tuna huzuni na hapa tuko katika nyumba ya Bwana. Asante sana. Mbarikiwe sana. Asante. Thank you. So tutaenda ile group ya kwanza, ile group. Kuna ile group ya kwanza tulikaa hapa tukasema tutatoa 10,000. Group ile ndanga narangeretia ya chisiringi chirubu 10,000 nchwango gocha bekere inia. Group ile ya kabere tukasema tulisema hiyo group ya kwanza 10+. Group ya pili tukasema 5+. Group ya tatu tukasema 5. Haya, kujeni. Vile mchungaji amesema Bishop, tunafuata sauti ya Bishop vile inaenda. So mnaposikia hivyo, tafadhali mngekuwa mmepiga mstari hapa. Piga mstari hapa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you, Madam Truzira. Good. Asante. Asante dada, shilingi 10,000. Yes. Asante sana. Bangina baremu. Bangina ba Yesu bako ba baremu go basukume gendo geika. Amen. Ametoa 15,000, shilingi 5,000 atatumana kwa simu, ameleta cash shilingi 10,000. Aha. Asante sana. Asante. Thank you. Thank you. Nchuga ake. Tigan tumekerie tagaki. Gaki. Nchuo. Mzee hapa, mzee Andrew, yeye pamoja na nyumba yake shilingi 20,000 kwa bank. Asante sana mzee. Mayeka Duncan 10,000. Asante sana. Yes. Omonge no tebere tamo akega lakini ura rureribu echinde ngocha chire echiche iguru. Mwakire chinkobi. Asante. Pigeni makofi. Thank you. Asante sana. Ndugu yangu hapa ametuma shilingi 10,000 kwa account. Asante sana. Yes. Daktari Onchengo. Moro chuma nyagitali. Nando manyagitali bwe ogotorwali gatwaba bya chinkoro. 5,000. Asante sana. Yeye pamoja na mgeni wake shilingi 15,000, 5 kwa account, shilingi 10,000 cash. Asante sana dada. Jackson Nyakundi 3,000. Yes.
Isabella Nyakundi 3,000. Joshua Nyagaka 2,000. Asante sana ndugu yangu. Amen. Monica Kijandane family 5,000. Asante sana dada. Mama Anastasia ameweka 3,000 kwa bank. Asante sana. Yes. Isabella Nyamongo 3,000. Sarah Nyamongo 3,000. Asante sana. Samuel Bosire 5,000. Shaman. My brother aga shilingi 8,000. E balance 2,000 kwa kanali. Pia mono. Virian Som 1,000. Pia mono. Asante sana. Okali Samuel 2,000. Asante sana. Ondora Florence 10,000 to the bank. Asante sana. Stella 5,000, shilingi 5,000 ingine atalete. Mzee Charles shilingi 2,000 ya jua na chaza. Asante sana mzee. Isaiah's family 5,000. Asante sana bro. Barikiwa sana. Nani mwingine? Tusiache mtu nje. Mama Sari Mekenye 3,000. Chason Bosire 3,000. Veni Korubo 1,000. Matthew 5,000. Asante sana. Irene Mark 2,500. Asante sana. Biamono bamu hapo naende biamono anti. Ambu hata Maria Tonsi. Aha. Thank you. 1,000. Biamono mongina. Biamono. Asante sana. Mama ametoa 5,000, hiyo ingine 5 ataleta baadaye. Osoro Charles 3,000. Asante sana. Pastor Timothy 2,000. Yes. Abuga James 2,000. Mwaba akira chinkubi bani. Aha. Ega aki mwala abatiwe chinkubiga. Aliyo monto tigari kenda rugionsi. Tigansuke kujanga yese mure. Usembi guere gaki. Wacha nikuje karibu na nyinyi hapa. Tukuje karibu hapa katika jina Kichana biole gaki. Biole gaki asiri ya Yesu. Thank you. Thank you. Karibu. Asante. Asante. Thomas shilingi 8,000. Nasemaje? Asante sana ndugu yangu. Asante. Thank you. How are you? Yes. Asante sana. Kuna marekebisho mama ameniambia hapa, mchungaji na kikosi chake ametoa shilingi 5,000 ya kwanza, wametuma 15 kwa account. Asante sana mchungaji. Barikiwa sana. Nakuja hapo karibu. Mbona umekaa?
Frederick Nyamali 4,000 to the bank, 6,000 cash. Asante sana mama. Pamela Thomas 2,000. Asante sana mama. Nani mwingine? Tusifungie yeyote nje. Karibu sana dada. Judy Ben 3,000. Asante sana. Kazi yako na Herod. Amen. Iko karibu kuisha hii. Hiyo basi mnasema iko kwa kona ianze kuingia. Amen. Mwatu waro kuegena nge basi ne resiko. Amen. Iko rerelie bono to koteba to kogenda. Mugwa to kuegena nge basi ne regesili. Wa Karo Matagaro 2,000. Asante sana dadangu. Mogesa Mary 2,000. Ombati Chuck 3,000. Igo. Nani ule. Tiganje gakia ngasore gakia yancha. Asante. Karo Momanyi kwa bank shilingi 5,000. Cash shilingi 1,000. Asante sana dada. Wacha nikuje karibu na wewe haki. Nikuje karibu pande hii. Mark vipi? 1,000. Asante sana. Twende kazi kule. Ninawa ya haki. Keribo Penina 2,000. Ngoyo. Mtu asikuchezee katika jina la Yesu. Salimie kidogo na wewe. Aha. Asante. Chudi yangu ni 2,000. Asante sana dada. Asante. Thank you. Alisera 1,000. Thank you. Turusira kwa account shilingi 5,000. Asante sana dada. Jackson Momanyi and the family 5,000 to the bank. Asante sana mzee. Asante Momanyi. Ya mano maaka. Sister-in-law wake Miss Manyange shilingi 10,000. Asante sana. Amen. Nani mwingine amebaki? Because hivi elder Beyonce. Bishop. Because hivi elder Beyonce. Hallelujah. Fanyie mkono wako hivi kama unaniona. Wewe ni wa maana. Yes. Nani yule kwa ile group tulikuwa tunasema group 1, group 2 and 3. Then tuko wazee Solomon. Wazee wa Solomon, the Solomon team. Mchungaji. Asante mchungaji, you are right. Thank you. Mary Nyambasora kwa bank 1,000. Asante sana mama. Ainomuya. Bia mwana ome Nyambasora. Thank you. Nchuaye. Kubali tu kuja. Asuma. Mwako yonomu yoyo. 10,000. Asante Amen. sana. Nani yule? Ona tusiku. Unesa 500. Asante sana. Ona tusikuache nyuma. Nyanduko Ruth 1,000. Tusikuache nyuma. Areas Pastor 1,000. Otebire osindigisire mbia mono 500. Bernard 1,000.
Keribo dollars 2,000 kwa bank, 1,000 cash. Biamono. Baba, unaitwa nani? Mrembo mdogo hapa 200. Asante sana mama, ubarikiwe mpaka ushangae. James 1,000. Josephine Kemunto 1,000. Jacqueline 1,000 na endo zindikisana na 200. Asante sana. Alice Meja 1,000. Every Nyangau 1,000. Marigarinet 1,000 e balance yende nkobe kali. Biamono. Nyambane Charles elibweyemo. Biamono. Rose amesema 2,000 ni kwa bank, hiyo balance ya juu ataona vile atafanya. Asante sana dada. Pastor Teresa elibweyemo. Biamono. Wirikista 500. Dorothy 500. My sister Momanyi Heroni elibweyemo. Nora 1,000. Janet 1,000. Nyamongo Damakirin 500. Rejo 1,000. Kwamboka Jane 200. Pia mnomongna. Mokaya Christine 3,000. Pia mono. Asante sana. Mokwa Heruni 500. Pia mono 500. Mrs. Nyamongo 500. Kemuntu Anita 200. Mchungaji shilingi 200. Asante sana mchungaji. Margaret 400. Damaris 500. Veva Vuka 100. Cyrus 1,000. Pia mono brother. Rhoda 600. Kichana 500. Mongi wonge saga 300. Antiane. Pia mono. Matena Alphonse 2,000. Barongo ndirende ngayira malida. Asante sana. 1,000. Asante sana. Kapo kidogo. Thank you my son. Baada bango kumufundisha mwana keraro moke. Nyamari Nancy 200. Pia mono. Mwana oyo letire oyo omo 100. Oyo onde 100. Igoto mjigeti. Okay. Evans 300. Mugako Orenge 500. Yes. Thank you. Faith Mora 100. Youths wetu wote mkuje. Abuki 1,000. Asante sana.
Abasai baitu rende chinguru cheito. Youths. Vijana ndio nguvu zetu. Mko wapi sasa? All church youths. Lydia 500. Asante sana dada. Joshua Mokua 1000 kwa bank. Yunuke Okali 300. Pia mono. Milliam 3000 kwa bank. Sema msichana yangu. Joy 200. Asante sana. Vijana mko wapi? Youths. President Mark 100. Asante baba. Janet 50 bob. Asante sana dada. Wana baya baitaba muche mabajitajiri mambi. Grace Mark 200. Mark Grievance 500. Dennis 300. Asante sana. Judy 500. Wallen 100. Nani mwingine tusifungie mtu nje? Vijana wamekuja wote kweli? Hii kanisa inakuwa na vijana wengi, sijui wameenda wapi. Aha. Wametoroka kwenda wapi vijana? So other churches. Youths kindly. Rebecca 100. Asante sana. My sister. Hey, go. Waachile. Youths. Alafu other churches if you are there. Makanisa mengine kama mko. Asante sana. Ni sister yangu 200. Asante sana. Ana vijana wawili wake, Salome 100, Gifton 100. Asante sana bro. Asante. Coordinator, thank you. Vijana wetu. Vijana. Karibu. Tafuta mahali mama ako na mzee. Tafuta baba na mama mahali wako. Vijana tafuta baba, tafuta mama. Mesha Kiogamba 100. Wale vijana wetu. Sandrak 100. Wale vijana wetu tafuta mami. Tafuta mami na baba waniletee pesa hapa. Evans Masese 500. Wale vijana wadogo mko hapa youths. Mami yako hapa na daddy. Sukuma yeye kidogo. Enda kwake. Enda kwake akuletee pesa hapa nikutamkie baraka hapa saa hii. Ambia daddy akupee pesa. Ambia mami akupee pesa ukuje. Thank you vijana. Vijana wetu. Vijana nifanyie hivi mahali kama unaniona. Thank you. Thank you. Ambia mami. Asante sana. Ambia mami na daddy hapo. Ila ndio moyo 200. Asante sana mama. Ametolea watoto. Naona wengine wanatolea watoto 1500 each. Naona wengine wanatolea watoto, mami na daddy, uncle, guardian. Hivyo. Na yeye pia ametolea wake wawili 100. Aha, asante. Asante. Other churches kama kuna kanisa lolote ambaye limekuja, if there is any other church, James 200, Maya 200. Uje kama kuna kanisa lolote uje. Kama kuna kanisa lolote uje. Asante. Naye pia amepanga wake 100, mwingine 100.
Asante sana. Asante. Kama tumemaliza youths na other churches, tuende kwa wale walipewa cards. Naye pia ametolea wake watatu 100. Asante sana. Kwa wale tulipea cards. Walitua yetu jikadi wano epange laini. Wale tulipewa kadi piga mstari. Tusome vile ilienda. Cards and performers if they are there. Alafu in guests wote tukuje tu hiyo. Card or invited guests and wenye either ulipewa guests. Rafiki wa kanisa hili anaitwa Vincent Angwenyi 1000. Asante sana mchungaji. Isaac 1000. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor. Sante. Wale tulipewa cards, labda tukakutumia SMS, labda tukaongea na mdomo. Wakati ni wako sasa. Labda umekuja tu kama rafiki mzuri. Kindly. Tukuje mbele, tukuje tafadhali. Kindly. Asante sana dada. Yes. Kerubo 2000. Riyama. Sara. Haya. Sawa. $7,000. Asante sana. Huyo ni mwalimu wetu wa Bible College. Asante sana. Mwalimu wetu wa Bible College ndio huyo, ametuletea shilingi 7,000. Kama unataka Kiage Florence. Kama unataka kwenda Nyang'ori, basi umuone hapo. 2,000. Professor Ogechi. Hapo sasa imeeleweka. Profesa, kuna wanafunzi wamepitia kwa mikono yake, wako hapa ndani. Amesema hii pesa siwezi wekelea chini mpaka wasimame. Kama mko hapa, wanafunzi ambao wamepita kwa mikono ya profesa, yes, musimame sasa tuwaone. Hii siwekelei chini, ni nyingi sana, siwekelei. Moja ndio huyu. Classmate mwingine ndio huyu. Mimi si classmate. Amen. Lakini classmate wako hapa. Bwana Yesu asifiwe. So ni kama wanafunzi hawako, hakuna walimu ambao amefundisha hapa. Tuanze kuwataja kwa majina. Tutawataja sasa kwa majina. Lete hiyo. Tunataka kusindikiza hiyo pesa yake, tujue vile kunaenda. Tunaiweka kando. Tuhesabu pesa yake sawa sawa. Yes. Sasa hapa kimeumana, so hakuna kuweka kichwa chini. Si mnasikia hiyo lugha? Madam, kwanza nikupe hii watangazie wasikie vizuri. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Ninawaona. So tunasema hivi, in solidarity na vizi wetu, it is the only university that we have. Si ni ukweli? So let us support our VC, na in that support tuko na different categories of support. Mimi niko hapa kama employee wa Kisii University. Madam yako hapa kama spouse wa guest of honor representing the VC, but pia anafunzanga huko, ni mwanafunzi huko na anafunza huko. Sasa yeye anatoa mara mbili, si ndio?
mara tatu anasindikiza the representative, anaenda kama employee wa Kisii University na mwanafunzi huko. Aya, tuko na wazazi. Deacon na kuona. Deacon na kuona. So Deacon unafaa kuwa umesimama hapa hivi na Pastor Ochengo asimame hapo hivyo, ni mzazi. Steve wa keyboard. Steve hayuko? Steve, where are you? Anamrepresent. Steve wa keyboard alisoma huku. Sasa unaona. So tukuje zote in solidarity na vizi wetu. Tafadhali tukuje. Kama wewe ni mzazi, mwanafunzi wako alipitia hapo hivyo, ama your sibling ni brothers and sisters, kindly kujeni tusindikize professor. Thank you. Na waizani na marafiki wa Kisii University na sponsors na marafiki wetu wote, tukuje zote. Thank you. I hope hiyo imeeleweka vizuri na mmekuja. Yes. Sasa nipe hiyo ya professor. Nipe ya professor. 1000. Asante sana ndugu yangu. Aliyetumwa 2000. Wanasema na alumni, hiyo si yangu. Wamesema na alumni wote, alumni na wenye walipita huko ikianza 2010, 2013 mpaka wa leo. Kujeni nyote. Asante sana. 100. Yes. 1000. Yes. Yako isemwi. Asante sana. Asante sana. Yes. Asante sana. Yes. Anatuma 1000 kwa account. Sasa wacha ni hesabu imefika ngapi? Asante, that is mzazi Marigas. Asante. Huyu ni alumni. Asante sana. Asante. Thank you. Be blessed. 5500. Yes. Amesindikizwa na shilingi 5500. Tungefunga iwe 6. Funga iwe 6. 6500. Tunataka iwe shilingi 7000. Sasa mkuje wengine. Hii 500 tunataka kuichaza hapa. Leta 10, leta 20, leta 30, leta 50 tojulie chibe 7000. Nereka kuirua report ebe sarue taingi ya. Ametoa pesa mzuri hapa sana. Tawatangazia baadaye. Lakini kwanza chaza hii. Washirika sasa wote mkuje. Mkuje sasa, leta hiyo yako 10, leta 5 yako tuchaze hii. Ikichazwa basi tufunge. Tunataka kuifunga shilingi 7000. Alumni naekuja. 500. Leta ndugu yangu. Asante, leta hiyo kitu. 100. Imebaki 900 sasa. Tuende kabisa. 700. Asante. Good. Asante sana. Asante. Tutahesabu tena. Hii imeenda hii kwa account 1000. Hiyo asante sana. Wapi treasurer? Nipe mtu mmoja hapa nihesabii pesa. Tuone kama imefunga ama bado haijafunga. Nihesabie hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapofanya mchango tunahakikisha kwamba kazi inayoenda kufanywa ni kazi ya aliye juu. So kutoa kwako ndio baraka zako. Alipangwa vizuri na washirika wa kanisa hili. Bado kazi. So imefika 8150. 850 remaining. Leta tena kidogo tufunge hiyo kazi. Tutoke hapa. Tunataka kutoka hapa. Leta hiyo kidogo kidogo. Asante sana dadangu. Imebaki 750. Asante sana. Hiyo imebaki ngapi mmeona? 550. Leta. Tunataka kufunga hii. Leta tufunge.
Asante sana. Wewe toa yote bwana. Hakuna kufunga. Asante sana. Asante. Tuko kazi. Thank you. Bado hesabu. Weka hiyo hesabu pamoja. Asante sana. Aha. Nani aniletee shilingi 150 hapa? Nani anitoe hapa na shilingi 150? Kama una moyo safi leta 150 tutoke hapo. Nani anitoe hapa na 150? Shilingi 150 profesa aridhike aseme hata mimi nimesikia. Thank you. Kazi kwisha. Imefika ngapi? 8,000. Ukiongeza na ile 1,000 imeenda kwa bank 9,000. So aliyetumwa mwambie kazi imefanywa na amesindikizwa vizuri. Pesa ambazo ametuma hapa ni shilingi 30,000. Amen. Amen. Hivyo ametuma shilingi 39,000 pesa yake kwa jumla. Asante sana. Yes. Kikosi kingine mchungaji? Aha. Ni kama tulikuwa kabla wale wamekuja. Yes. Nataka tu uniruhusu niseme hivi. Yes. Mgeni wetu General Secretary, huyo ni General Secretary wa PAG Kenya. Angekuwa hapa lakini hakufika. Ametuma shilingi 20,000 na iko kwa simu yangu. Asante sana, mpigeni Bwana makofi. So fanya hiyo hesabu secretary, fanya hiyo hesabu. 20,000 from our General Secretary Richard Obuogi. Alafu overseer wetu Bishop Murara naye amenitumia shilingi 10,000. Hiyo ni overseer wetu Murara wa KCPAG. Alafu kuna Daktari Nemaya Musioma, huyo ni vijana wangu ambaye ni I've mentored them. Yeye ni daktari pharmacist Nairobi, ametuma 5,000. Iko kwa simu yangu. Kuna Bernard Ainya, manager wa Msarendo, amenitumia 1,000. Kuna Wycliffe Mose, ni rafiki yangu, yeye ni askari, amenitumia 1,000. Na kuna mchungaji Osero wa PAG, chairman wa center, 1,000. Asante sana. Bwana asifiwe. Ndio hivyo nilikuwa nataka kusema. Endelea. Kikosi kingine sasa. Sasa kama tumemaliza all invited guests, sasa wageni wenye wako hapo ndani, mwenye hajakuja kukusalimia akuje. Kuna wale tulipea cards wakapelekea waheshimiwa, labda wako na pesa hapa na wakuambie. Bwana asifiwe. Na njetele inaika kwa niaba ya Felix Mairura Masie amenituma na shilingi 3,000 anatuma saa hii. Felix ya Masie. Kuna mgeni wa heshima tulialika, Jakino tekerete. Kuna mgeni wa heshima tulialika anaitwa Geoffrey Asanyo. Geoffrey Asanyo Makana. Alipoteza dada yake, walimsika on Friday. Vile nimetoka hivi, Deacon ameniita, ameniambia nitangaze mbele ya waumini. Hata kuja muyariganie kirago cha gucha erobweka montegerete kai ngo kwana wantu zigwe montegerete igate abanta angase piso bwategerere twakwanira bono iganere onte birina igago cha gucha bweka nabagani baye atokorio muchango igoni mbwa toko semerina nkonyara tole gento kichieto tumeongea na yeye sahi. Kwa hivyo Bishop Kwaigure ameniambia atakuja end time this month. Amen. Ako chana baka nibaye.
Mbuyamono. Basi tena mgeni, kuna mwingine amenitumia hapa shilingi 2,000 saa hii, anaitwa Ishmael Matena. Amen. Kwa hiyo hesabu yote. Kwa hiyo pesa nilikupatia, nimereceive hapa ya Ishmael Matena, hiyo shilingi 2,000. Kindly ongeza kwa hiyo hesabu. Alafu nipe hiyo, nitaweka iko kwa account, iko kwa M-Pesa yangu. Mchungaji, hapa kuna chogoo. Hii chogoo imetoka kwa Mama Aska Gisemba. Tuiuse. Sina pesa tutauza, sitaandikiwa Aska. Lakini tungemalizana na wageni kwanza. Ndio tuuze. Tumalize na wageni wote. Alafu tutafanya hiyo saa ile. Anza kupiga hesabu, kuku iko hapa. Na tunauza bei rahisi sana. Yes. Rahisi sana. Hiyo kuku tutaiuza saa ile, tumetoa kila mtu mchango. Asante sana. Sasa wageni waalikwa kama mpo. Muje mbele. Wageni wote. Wageni wote sasa. Wote wenye tumealika, wote mwenye umetumwa, kila mmoja kuja hapa sasa. Pigia hao makofi mazuri. Kindly. Kujeni. Basi. Unajua hao wametumwa na wanasiasa, najua wanataka wapewe likondo. Wape. Egu litoko nyererio. Asante Bishop. Na ikakubatebirieta. Naendelea rumuna lialengeri tuko tuacha ko muchanga ali nyaole. Tuacha nyako ali miamie kanisa nere alia. Naende natebunga goikangicha iga na korobia. Tari bia iga. Ngoroki iga mwagokire. Bia mono mheshimiwa tisa kanisa ndiri kwana siasa isika ali toja kujekwana, lakini no ale race 2027 tare 10 mutinyona no mwako gocha Kenya bonsipi mbacha bagenda soba chori igo ekeroga koboria nekyo bochumbe wa kitutu chache south igante binga nkoru nyaole nkoru abunya koe na igangiche ndete getoro kiai taribia ante bingo ikaiga ndete na kebege keigo moko gyanjera na siringi 1000 echyo batebi rengachi mheshimiwa tutomere shilingi 3,000 na kimoko teba asese niwe sana pia mono brother, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Enchomo kubone tari bonya siasa tari ko buli kurende igaro mukubona sengo koregasi ere na moteti ntubwato mochango na nyoriro ntomere chishiringi 2,000 na tomire account ye kanisa. Matebi nera sisi niwe sana biyamono. Next mkeni mwingine tosiekerero nde isiko kwa maranje. Hatutaki kufungia yeyote nje. Ana hii ni yake shilingi 500. Asante sana Ann. Asante. Nani mwingine? Tusifungie mtu nje tafadhali. Yes. Asweti mutangani we kanisa ya Getare. Kwa hivyo hapo utaongeza hiyo 1000 ya Isaya Basweti. Mfanyi biashara anaitwa Abina. Amemtumia shilingi 1,000 na moja kwa moja ameisafirisha kwa account. Asante sana. Asante sana. Next, nani yule ambaye amebaki? Kuna mwenye amebaki? Ngotigara. Na kimwakira iga. Bono njetinja. Usinja naonda. Mwaro lengo soka. Nchenda. Kerenda na onte neina. Bono ntagete ngo chaka mupangira ini mwenzi. Mokwimoka mwenzi pi obegere ini mayaga yana. Anjali nda mayaga nanjini bwate gekosi maarum. Abantu banda bata bwate jiguni nanjini bwate jiguni chegoro. Amen. Dalibo. Igoro erate bwati abaye. Abanza akoto kwa kutimete.
igama sabongwa kwara maruza matera maya abantu bazizini bagenda. Amen. Mserangat ametuma shilingi 1000 kwa account. Asante sana. Mwambie imefika. Onye twakurire tigaba ononchake amaeresane. Niwasalimia kwa jina la Yesu tena hamjambo. Pokeeni salamu za Mheshimiwa Ochoki. Angekuwa pamoja nasi hapa leo kwa sababu moja ama nyingine. Alisema nikifika niwaambie atakuja binafsi kufanya mchango hapa na wageni wake tarehe 3. Tarehe ngapi? Tarehe 3. Huu jumbe aliupokea kutoka kwa dada yetu Veronica. Ndiye Elie akaenda akamwambia kwamba wana mchango, na akasema nitangaze zile pesa ambazo zitakuja pamoja nao wageni. Atatumana shilingi 20,000. Amen. Tarehe 3 hizo pesa zitakuja, atakuja nazo. Lakini aliniambia ni vizuri nisitangaze hapa. Amen. So mheshimiwa alisema mnapoendelea muombe wanasiasa wetu wote, muombe nchi yetu sana. Kama hujachukua kura, uchukue kura. Kama uko nayo, hakikisha uko iko sawa. Amen. Hapo nje tu unatoka na tambulisho wako, unapeana namba yako ya ID, wana click in, unaona mahali unapigia kura. Amen. Number 2. Mchungaji. Bishop. Alisema mnapomhitaji ako free afike anytime. Amen. Mheshimiwa Jogi alisema ako free anytime unamhitaji anakuja. Wa pili aliyenituma ni Mheshimiwa Joshua Orina Obegi, ni MCA Kitutu Central Ward. Naye pia ni mshirika wa BAG. Aliniambia Bishop nikuambie uwe tayari kumkaribisha hapa kanisani wakati wowote. Amen. Yeye ni mshirika wa kanisa letu. Alisema sasa atakuwa anashiriki hapa. Amen. Atakuwa nasi hapa kanisani. Alinituma na shilingi 5,000. Lakini kabla nipeane niliambiwa kwanza isindikizwe ndiye ajue nani yako naye nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Nipe hiyo kikapu kingine. Nipe hiyo kikapu. Mama pana toroka njaa. Kusindega. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuona nianze na Bishop. Bishop sindikisha mheshimiwa. Wewe sindikisha tu hata kama hujaona, amini iko. Unaamini kwanza. Amen. Unaamini kwanza. Karibu sana bro. Karibu sana. Amen. Asante sana. Mmekuja kwa tusindikisha. Ikia baba bika tangaze. Bega. Asante sana. Mbia mono. Bachakire kwa musindikisha ama. Mbia. Asante sana. Mbia mono. Aba Bishop bara. Abarandi bara. Abarandi moko imoka leno to saberega gentegegeta mambi. Asante sana mzee. Asante sana. Abange nani nuko igumo kuiriria tabia. Nki kiaba bera lero. Bia kongire. Asante sana mzee. Asante. Ikabona maite muri wakora bia. Ayenchu ono nchonkwani. Moka ya ono nchonkwani. Asante sana mchungaji. Sasa naomba hatujasalimiana na nyinyi, kuja sasa unisalimie ukienda. Wewe kuja wote. Kuja unisalimie. Kuja tu wewe unisalimie. Na huyu avera ko. Corona teyo njonkwani ayira no isaranse.
Ogo ngwani tu ama iganaro akini segi. Aindu gana wati kana bera. Ya bwana. Okay. Lucia. Nani kwa nchitura roga sina akolira. Viamono. Thank you. Thank you. Ekwaya nera. Ekwaya edo nera. Chikwaya rene chiko cha chinkwani. Egere mambe kana ko uniform nago ramba to moyo. Asante sana. Asante sana. Chikwaya jichiche chinkwani chira ne jisaranse. Ogo nkwani kuoka no tacha na kende. Ainju nkwani nitamuke baraka juu yako. Sema na moro ngati ngo kwano sese niwe. Kai. Nataka msindikize hizi pesa. Ndio na mimi nikipeana ujumbe ijulikane ya kwamba alisindikizwa na yeye kanisani hapa na yeye ni mshirika wa hapa. Bangena wale muwaera. Asante sana mama. Thank you. Nani mwingine amebaki? Wase wa kanisa wako hapa? Ogero. Umenipakisha hapa sasa. Umeniacha hapa kwa mata. Amen. Wacha nipeane hizo pesa. Mchungaji kuja unihesabie pesa. Uone kama ni kweli. Siwezi kujihesabia. Aha. Geni ameleta fedha hapa. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Hesabu na hii mchungaji. Nifungie hiyo 2,000 tumalize. Imebaki 350. Nani aniletea 350 tumalize hiyo sehemu? Nani anitoa hapa na 350 kabla sijaanza kuuza kuku? Mwenye anataka kuku weka pesa tayari ya kuku. Nitoa hapa na 350. Nitoa hapa na 350 peke yake. Nifunge hiyo 2,000. So sina marafiki kwa kanisa yake. Thank you. 300 imebaki. Nani anipe 300 nitoke hapa? Nani anipe 300 nitoke hapa? Lete 300. Paka kama minto muyo. Yoliera okakuruabu ndoko tabanga yole nguru atenege ita kwanza. Nataka shilingi 300 kutoka kwa wazee sasa. Nitoe hapa. Tukiongozwa na mzee wetu hapa. Nataka shilingi 300 peke yake. So nitabaki hapa mpaka mtalete. Itabidi sasa mlete ndio nitoke. Kipindi hicho alafu niingie kwa kuku. Sababu haiwezi funga, haiwezi ikafungika. Nataka kuifunga. Ama kama uwezi kuja hawa nikuje, nipite hapo nichukue. Wacha nikuje sasa nichukue. Njichabu nyewe yelie 300. Pangina moko no lena mayora mondusia. Paka bantigire. Ono jadigera na 900. Mongno no mongaini ayano mondomia. Ando bono jadigera 900. Bishop, urabe kama 300 urasiba. Urasiba. Ono. Ya jadigera bono shilingi 100 ngapi? 800. Kai. 800 jadigera. Mongana 500 kwa talibo.
pia mono ayo muntu mia chake kubarangelia malieta na ndio murandole bubi gosi akimoroje ni waita kwa majina, hata mbinguni utaitwa kwa jina. So ni waita kwa majina ndio mkuje. Kama uwezi kuja waja nikuje. Kisha waja nitafute pesa. Waja nitafute pesa hapa. Wewe nisaidie tu mama. Ile uko nayo hata kama ni moja takubali tu. Jiandae ndio ninapopita hapa nyuma nakuja hapa. Ayangake liobu ategeke. Tena kuondoka. Nipe ile uko nayo kidogo. Waja uoga. Kama uko nayo kwa simu tuma kwa account ya kanisa. Tutaweka hesabu. Nipe tu ile uko nayo. Hesabu hiyo rahisi. Imebaki 800. Tunataka kufunga hiyo kazi. Wewe lete tu ile. Asante sana. Wewe lete, hiyo ni pesa. Nani mwingine? Hiyo ni pesa. Baba. Waondoke ile. Aya tigankuruere. Jina kuruere iraje. Igo. Naye bo igo, naye bo igo. Esi miyoko bwate. Aye ndo bulende. Aye my sister end. Kijana. Kijana ndio nguvu zetu. Akijaba ikabona. Yani mukora tano one kasi na akodre kasi ingi yana njimo ndusio. Nchicho mongena. Tinjicha. Nani ula anataka nisaidie hapa nitoe hapa. Mongena ngaki. Cheisira kuisanaye. Kanali. Ngaki. Mwate mumurumi no kujandega. Nani mwingine? Lete. Thank you. Nani mwingine? Thank you. Eba de bamba oneli ngoko. Ono le onye chichi abulire. Na kia ngoko mukungu libono. Ngokera na mukura. Good. Pastor. Yesi jibono barachionsi omanyire ngachire. Tumefungia kabla hatujaanza kuuza kuku. Nani ule alikuwa ananiambia? Nani yule alikuwa ananiambia? Lete hiyo pesa. Lete hiyo pesa hapa kwanza. Endi tobuya abokuragiro yote. Leta hiyo pesa hapa. Andrew. Leta hiyo pesa, tangaza asikie. Mefika. Hii pesa ya Peter Mose, huyu ni pastor wa Sieka PAG 1500. Asante sana. Hiyo ni mchungaji wa Sieka PAG, imeenda kwa bank. Sawa. Haya, sasa tuuzie kuku. Nataka hiyo hesabu kwanza nitangaze iende huko. Hiyo mgeni kweli. Mgeni ndio sterimi wa nchu wake. Pole sana. Tulikuwa tumekufungia. Kumbe huyu ni yule rafiki yangu ule. Pigia wewe makofi mazuri huyu. Bwana makofi. Asante sana. Igo. Bia mon. Karangu wani tata. Amen. Thank you. Asante kwa kukuja. Asante. May God bless you. Bwana asifiwe. Mwarosire. Moroseti. Naro ni warosire pastor. Njia samalita nguru ku Patrick Ndege. Thomas is my brother. And angeirie and everything angiche na njemba kwatu somo jango. Ane na nje na ajira pastor mbiyamono ntwanya kuumirana. Naira niri mbiyamono magani wesko. Na nje tigande benga nje no mukarani usteni miwa. Asebali ba manyete, sabata manyeti. One gutenga ngogora muri gari. Na indu pastor ngogora tuli gari. Ono tetoranga mbare bago jakoba number 1. Bwana asifiwe. Moje muri ndeti njemba buye. Ya pastor. Ndubono ndojenga mwachakire lakini nyege netenga ekanisa ye tuabere pastor tukobana barabu sana. Koru general secretary alenga abutu alenge buya. Tende belitanga ni ekero pastor alikuwa gaje nyombeye ntwa na totebete tukaswa aka welfare agete atatiga inu mutamanyiti.
nana bongo nyona mondebinga tukwa tu introduce tibuya ilinde bamanye ngano tole first tukaleta 10,000 muinyorete bono lakini umadini mwanya gotwa adi ni nini adi ni de nande dia kabiri tukaja nande tukaru nande 10,000 Bwana asifiwe ikiaira indunto banjete nande nduchiti gutika tukaranga nande naranga yaya eje ne mirimo yangu nande namanyire kuminyoka nanya gwakire ndugu yananga abakorire Bwana asifiwe naruri musani one sana we bono gaki pastor utawanjo ofufu yo bosani boli nyamataro mbanya boja no insti muratera turaranga ngaki anga bono mujango lero twanyokora Bwana asifiwe bono lende injenaro ino abantu abaya pastor na bareganiri obosani bwane no bwao mu pastor tikabogenda obosani bwane no bwao gaki nimbwate kibesa na nyamataro na basani bae mwaro sire nga mongo yoterenire bono aha money yes kero na minyoka gaki tingo I know you have money ngali pasa bono njenda te kogora 33 sita igo nere bono gora nere you igo 7 million yes mateta 33 sita is over 7 million Thomas kwa badabi bono tikatoka asane igo Thomas yoyo mumo manyete bono kai bono netoko limirimo nere bono na chete como te inga ki Thomas ngamotenga Thomas utakuru tinkwana mundaji kwero utakuru kisi PH oite nyamataranga wa ngakibono gwetani nyamataro na bakwana bakamata Montebelli igubia Bwana asifiwe bono ngakiora etani kanisi nana digandigere ngoli kwa basa cha lakini umuyale umuyale ndo muya itangani oyo iga no muro muya mukageta muna muro cheiga ono muntu munya biashara bibwate tare wana ambona mwago wasenyo ndia aya tuli baga mapema ako ule basi ino era bia katoka no mchezo amen mchezo lakini rende tigangara auti acha akere na wale tinga togote wana ncheka no kwenda steni miwa ba ndenga njungo na bongo gendo amen igo is my brother naombona amiriri rojo kotenere kanisa muno modiko niora thank you woni gota kirwa zige to gotika sante yoga atire sante imbu yamon bono buna Thomas atebire emirime ya Nyasaye nemia buna inje bono ntagitego cha Thomas buna inje bono na Thomas na Evans totete toris 1 million abantu babiri Bwana asifiwe amen tali kwero rande orarwara tibezere ngejira tumeke kwari bulinga Nyasaye ongeto bomoyo Nyasaye onkonyete njengi ndamukorera igo naruko tukunya gutinyuri bantu siringi 50 nga jekire 10 jekire 30 tiga abantu batene nanga nje naruri chiri 10 naruri 50 naruri 30 naruri 100 naruri 500 naruri milioni yem epasi yako raki yat aya ejine ja Evans mado mutanga ni uri Evans kwa motebet aya kwa motebet yangani ande inga bono ngakito masiata ngonde pastor ejine cha pastor suma ejine cha kanisa ya Stenimiwa Stenimiwa church 5,000 ngakimo deo amen amwa ngakimo arsai Bwana asifiwe ya sukagoja njugoja ntai tena ningo bagolirande soda tukunywa mo basa korose pastor watu na wanulia soda sai Thomas yandole te soda chikesibere to no kolia bandu mujango bali njara natere chisoda chikesibere natere chisoda chikesibere goja kai
Mami. Pastor. Ngakiora akoli abantu muchango bali. Tukagoja inuga. Ay. Aha. Bwana asifiwe. Hallelujah. Aha. Megati niranga. Lete megati mbarenga mule. Mbarira na nyagoje nyamatara bono njenta nyagojo. To diandara bagolerecha. Hallelujah. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Bona banda babaya maiti ninchara. Mwali kura baragiri mapema bona munyagotenga bakoreteki. Baigotete. Ndatere megati 50 ni irenga chikoba. Abantu besabu aka ngoli wati 50. Ndadenda ndaraba maithina libara ruchibesa. Mbagole ngoki yirindi bataigotete. Tugwanza kugore ngoko tuikoreteki. Tuigotete. Ndatere megati eyu. Irenga. 20 ngo wake sawa. Kiesibere ngajibwata. Kiesibere iga? Lakini kiesibere irenga. Okay, kiesibere chisaina. Haya, bono kiesibere ngorunde ni megati 50. Tokoli boni iga tumenya kujaga ko waskolengo ke. Kai. Bwana asifiwe. Amen. Bono na inje jiane. Thomas muna kwanda angelia. Na inje jiane bono na chiechi. Barangu. Sato inye. Bwana asifiwe. Amen. Tubese jire ngaji arrested miwa. Thomas nzindikiza tata. Nje tiniko temanga munzindikize. Oyura igubuya nje tinyanga tenga 50. Pasa. Kora igubuya. Nzindikize. Lakini karati ganda agora chisoda chiri nalimura nzindikize. Ono mundi nzindikize mulenjara. Ngoli ngo achibesa nda Thomas. Aligo oyi. MD. Ejine chisoda taliba. Ndade jiere nje jangire rumuka. Aya ni migatire ngamada. 32 300 soda moko nyule nje ngora tenganda. Bono karambe kirango nenjo kotera ndige gaginda atera kagi karambe kiro kotera jisoda na retire na ndine ningi moko obwera bono togo jaga kogore ngokiye tonyegore engoko Thomas moko toro juna retire lakini ni nduto konyegora na Thomas ni nduto konyegora na nda sikandu sichibeza ndete tonyeire igo. Hallelujah. Yes. Bono karate na bono ngorio karambe kiro kotera kuri kwinu nukuya ngaki bono mwateo igo chisoda jiri chiche tata mwalimu otera kuliko pasa pasi yotaragiritia abantu baigote tata mbaike pasi. Yes. Pasa mangana vale. Panda batego te timba kuika pasi tata kwara barageria. Ay. Aembia. Ayenumia. Karambe kirango nenjo kotera goli ngora tengande sana. Bono ki karate na bono soda ngochere mugati ngochore bono tiga kuoboa. Bali bobo abagenda ka igoro lyabo. Bono Thomas yango Thomas yarate. Eka bono gotera koliuku ya kabisa. Igo. Hallelujah. Kai. Nigago seseniam. Nigago sesenia. Nyasa nomuya. Nigago sesenia. Nyasa nomuya. Nigago. Aya vigeregere sangwe kwa Yesu. Hallelujah. Aya. Nigago sesenia. Nyasa no ya. Nigago sesenia. Nyasa nomuya. Nigago sesenia. Nigago sesenia. Aya makofi kwa Yesu. Nyasaye nomuya. Nigago sesenia. Nyasaye nomuya.
igagosesenia nyasaye nomuya igagosesenia muya nyasaye muya nyasaye embuya mono ya mono embuya mono ya mono embuya nyasaye embuya nyasaye sangwe na vigeregere kwa Yesu mono ya nyasaye embuya mono ya mono ya nyasaye ante Yesu sante Yesu sante Yesu sante Yesu sante sana bana Yesu sante Yesu sante sana bana Yesu asante sangwe na vigeregere haleluya haya twende kwa Yesu twende haleluya twende haya tuachie hapa. Seseni Bwana. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Nyasaye baseseni. Amen. Tebe tibia. Lakini kumba abantu mbanjete ko bwatuenda. Amura, my brother. Nyasaye guseseni sana. Naona bashiriko kabwate mpaka igwete bije design gete. Egaro mae to bunago kwa maisha chakire kusiria network ero akoire network mara moja kwa focus ni mtu. Amen. Muakire chinko bye nduwe yaito. Tanya sago sesenie. Naende moigwa bunaboria. Tana kubarora. Chisabu echibekerani ino mwana mochiko gorekeriero. Ero gorre soda mogo ikali moino bali engoko bali nekeriero. Teka babiyaigo. Mbiya mono. Bono etuoni nera bono ntagete monge ligo linko yeonia. Ligo lili echiro. Nyoro yo maye gore egere kurwa butogenda musyo. Ngoko ligo linko onia ngoke. Ngomotanga ni okonga ligori ogero ngorie tuone ogero atatago gore tuone na misini oyonde onde naende bona mogo kirego matana bera agenda na 50 akogenda pi ogero atatago yogora na 50 ogero arurue ngona kumupinga ngoko mupinga umurandia etuoni nera aimoke recordada oye gwetuono goboko ire ngui gwetu yigure otebira tate ko yigura neribu bekerra ma elibu bekelibu Bekelibuga elibwe yamo eyo endugu yana ire ngwe toye gore nayo kugura kina ora abana ekwale kugura nera mo chencheli omote na erero oyireje oetanirie yachira 1100 yachire wekera mabuo kai etuoni yachire etuoni ko gendere omentere 200 yekire 17 etuoni ko gendere ogera no gwatige etuoni yagenda mugina na Island Star mwatiga ya endengima yaikire 21 oyoikire 21 omentre jabere 23 chiabere 24 tuoni eteri kogenda tuoni yo morandia kabeta yaro ubogorie tuoni yanda yebeke ranze ne nditerake tendo cia mawoko eigo tetebuya
ngolie tuoni maganti ire ngoko ogero rureribu chiabere 27 ngoko ogero chiabere 28 29 34 vami takratika dara kai kratika go tu etuan ga kyuta to tamani tuan yana etuan tegenda erunyomba abangana mwatige tuan yumurandi akogenda abashirika ba nyamataro PH emwatige tuan yumurandi egende tuan ya bishop mwatige egende na ndengo goetani abu ye sabu ya sare kira. Karibu sana wageni wetu, karibu sana ndugu yangu. Tunauza kuku nabona ende datere kikabu kenda egara toleka yetu woni gochi moino cheikire ile ngachi yao 20 30 chabere 2032 Asante. Etuoni yeye bono omogeni echiaye igochire 36 inabachire oyo kabero kumubwati echire 32 nabo igo nabo chire igo nabo chira echi nechi nabo chira ono torusi renda torusi yetu oni yeto yegure baminto nje mo kongorera ndetu oni kinani kama kanibisco bishop chekire 36 beka iga 38 32 aya abantu banka robera chibale chabere 33 35 beka nende chianga 39 38 chabere 39 chabere 4000 yes chabere 42 wakanale 1000 kurakana kuranga tate besa ndarora mo account ye kanisa chibele bungapi ejimo igwete chibele bu 7,800 7,800 wale kobeka lende osibe 200 ejiche igoro baminto sibabu ya etuone takola tia mayaiga umongo no imo igwete akorire gasi kinandene tuataka wetani abo tuakorire gasi ngiya tumefanya kazi safi
7,800. Yesibe siba chibe siba 200 cheite chio mogene. Elfu toko jibara ino jirabu. Elfu 4 na chi toko bara. Leta 200 chibe elfu 8 tushike gazi. Leta 200 iga eto taketega tusibe beseye. Tato koje siba. Amen tireli weyemo. Amen. Echo. Leta 200. Oretire bone sabu yeko genda biya. Otumire 3,000 account. Iga chialengo 4,800 na 800. Chabero 800 na 800 9,000. Echine chino. Oh, Igo. Esabu ibono tubalire. Abantu ba account koko era lina noko bako. Koko and. Irangora kwandi tuoni. Mara chi message. Yato bara ngo kwandi tuoni jema kwa morandia. Tuoni ngo koera libone ngima. Datoraro Anayezungumza ni Cosmas. Sikiza. Totagerera pi. Hebu tunyamaze. Nani ule anaongea? Asante pastor. Mimi ni Cosmas Nyang'ao. Ni mshiriki wa Stenimiwa PAG Church. Mahali tumetoka na secretary wangu Patrick. Nami nimeona ni vizuri nifike hapa kwa vile nilialikwa kuwa hapa. Alafu nikiwa hapa ni nyumbani kabisa kwa vile mwenzangu ako hapa. Na niliona ni vizuri nikuje ili nipate kumwambia shukrani kwa kazi mnafanya Nyamataro PAG. Yes. Mimi nikiwa Cosmas Nyang'ao ni ndugu wa Deacon wenu Mark. Asante, pigia makofi mazuri. Hata kama nimechelewa nikaona ni vizuri nikimbie na secretary wangu tuwakilishe kanisa letu na vile vile nimwakilishe ndugu yangu hapa kwa vile ni yeye ako hapa. Si nimefanya vizuri? Sasa sadaka yangu ambayo nilileta sijui ni nani Patrick, nilidhani ni wewe ulikuwa mkubwa wangu hapa. Asante sana. Ya. Arora kusinetua ni yogo sanga ni mega ndani bono kabisa. Ivere, Isatu, Inye, Isano, 5,000. Asante sana. Chibesa chitu Justin mi were nga jabe. Chibesa chitu Justin mi were nga jabe. Chibesa chitu tu Justin mi wa. Naru 13,000 plus 5. Chibesa 18,400. Italia gasingia. Italia gasingia.
bakere chinko bisteni miwa kai netwani bono twakolire steni miwa moroje chitwarure 18,000 bono wagi mwali kutusibira aya bono kuchisibatura aya bokong'umbo iyo bono etwani ng'aitoberete ndoje ng'omongwana oyo Asante. abete bubiga ate aire genteke otakwire twani tukurana naye nje ngotigero ira aya koraiga Asia nire ngajire etwoni eye omogeni oito igochire 70 what 78,850 omogeni oyo ndo ita igochire chieri wirenga 4,500 bono moroji Taiwana ine musindi ni nani okanire otebere tuonteri koragenda menta okanire tuonteri kogenda bono ngomutigera omentire 4,000 4,000 abere 87 85 igo namubwire irenga bono ire twani kai ya atake to ire twani kabwire takwire twani atake to ire twani nje namutigire twani bono naimukira maboko naimukira maboko ay amangana namaya ana mangana maya etwoni imo igwete nganga kiekoba atenga wika momoetani asinini eje jaba 70 odd 78 miasta 50 bagote momoetani tokole sabwe bagote anga 650 choka jitikale oire tuone 650 oire tuone dioka nkoyera riga steni migwa bwatie ndugu gamorole tatigara barerie tuoni eye ga eye otebiro maene bi endo we ane njibo yetuone oye tuone wono ire tuone Viamono sana. Thank you tuonie. Na akoire. Viamono sana. Thank you. Asante sana. Jumla chiwezena kachagurwe tuone. Urusi 1500 shoka. Jira ngaje. Naftari Omoyo ototomire shilingi 2,500 lakini mwagoteba biamono sana. Asante. Asanjire cha tarara tangaswa cha Daniel Sinde makodi 1,000 chatanga siku no moigulewa Daniel Makoli 1,000. Asante sana. Ngesa weye ngoko mana ko stage. Mai da besa njirwo kwane ruchiche. Besa njita getiriogi. Tibese go jikirira ngora ga chiacha chioka. 16,350. Echinezi basa chetuone. Yani atuonie tetaneti. Asante sana na mchungaji, karibu sana. Bwana wa amani awe nanyi. Asante kwa kazi safi. Asante kwa hiyo mkono ambao umeutoa hapa leo. Bwana wa amani wabariki sana. Mnapoondoka, muondoke na amani ya Bwana. Asanteni sana. Bwana wabariki. Amen. Pige makofi mazuri. Mwakere gake chiko vitabu atienda mwamu. Igo, asante kwa kazi nzuri. Asante kwa kazi nzuri. Deacon uko wapi? Sawa. Kulikuwa na soda hapo. Nani hajapata soda? Soda nchari ngabu. Nani ula hajapata?
Nani? Hebu angalia pale. Sile soda mlipeleka wapi? Secretary. Aha. Tufanye hivi Kuna chakula, wengine tutabaki vile tuko, alafu wale wageni tulikuwa na wao hapo kindly tuende pale kwa ofisi ya Bishop. MD, wale wageni tuende kwa ofisi ya Bishop kindly. Wale wachungaji tuko pale tuende kwa ofisi ya Bishop, na wengine tutabaki vile tuko. Iko chakula ilitengenezwa, tutakula alafu ndio tukaweze kutoka. Nataka nikuulize usimame. Tunapotoka tuombe tu, tumalizie hapo katika jina la Yesu. Pastor Suma Nchore chugaki. Pastor Suma, tumalizie na maombi. Tumalizie na maombi. Tusimame sote. Tusimame kwa maombi. Naona kama kuna watu wako nje bado mawazo yako hapa ndani. Nimesema tunataka kuomba kumaliza mkutano, na nikasema tusimame zote tumalize mkutano. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru, tunaliinua jina lako. Siku ya leo umekuwa Mungu wetu, umeonekana Bwana, umetulinda, umetuhifadhi. Tumeona mkono wako Bwana kwa kila jambo ambalo limetendeka siku ya leo. Tangu asubuhi Bwana tumekuwa katika uwepo wako, tunaliinua jina lako. Na katika mchango ambao tumeufanya Bwana, tunalibariki jina lako kwa makubwa ambayo umeyatenda. Asante kwa ajili ya wageni ambao wameshiriki pamoja nasi. Asante kwa sababu ya mchango, asante kwa kila mmoja ambaye ametoa Bwana. Ninaomba baraka juu ya kila mmoja wetu. Na wakati ambapo tumefika mwisho, Baba, tuwajikabidhi mikononi mwako. Naomba kwamba ukawabariki wanawe, ukainue watoto wako. Baba, ukaonekane hata wiki ambayo iko mbele yetu. Baba, tunaomba tunapoanza ukawe pamoja nasi, utulinde hata tukiwa nyumbani, utulinde Bwana katika kazi zetu, na jina lako liinuliwe. Asante kwa yote, kwa Yesu tumeomba na